Chinda? Start చేద్దామా? Okay. Right. Okay. Right. Hi students. Good evening to everybody. My name is Gadaparthi Venkateshwarlu. Then I am subject experts in economy. From last 15 years I am dealing group 1 and group 2 and other civil service examinations. Now I am going to be analyze the ఎకానమీలో అడిగిన ప్రశ్నల సరళిని పరిశీలిస్తే కొంతవరకు కూడా యూపీఎస్సి మోడల్లో ఉన్నాయండి. సబ్జెక్ట్ని పూర్తిగా కాన్సెప్ట్ పైన అవగాహన ఉంటే వన్స్ అగైన్ స్టార్ట్ చేయాలి. పూర్తిగా అవగాహన ఉంటే ఆన్సర్ చేయవచ్చు. సో కొంచెం కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ అండ్ ప్రాక్టికల్ బేస్డ్గా ఉన్నది. సో హియర్ first of all, we are going to be discussing the first question. Given below are two statements. So two statements are given it. One labeled as assertion. One statement is assertion and another statement. So reason. Okay, select your answer from the quotes given below. Assertion is a goods and service tax introduced in 2017 is non-inflationary reason. Non-inflationary. So here assertion means they mentioned that in 2017 July 1st the government introduced the GST by merging of taxes on goods and services. The main objective of this one is to reduce the tax burden and to avoid tax evasion. For these two reasons, they introduced GST. Okay, right. So it is a non-inflationary. The second reason, GST system avoids tax and tax. So here four alternatives are there. The first, both A and R, assertion and reason are true. These are the true. But R is the correct explanation for A. So GST objectives, the first one is GST introduced in 2017. It is not inflationary. Means GST introduced by merging of taxes imposed by the union government, state governments and local bodies on goods and services and introduced in a single rate. That's why here it is a non-inflationary one. So this is the correct assertion. Reason is GST system avoids tax on tax. Tax on tax means surcharge. Okay, both A, assertion and reason are the true, but R is the correct explanation for A. This is the select. But here the second one is both A and R are true, but R are true, but R is not the correct explanation. So this is wrong. Both A and R false. This is not the correct answer. A is false, but R is false. Okay, only the first one is the correct answer. రైట్. ఇక్కడ మనం తెలుగులో చూడండి, క్రింద
2 ప్రకటనలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకటి అసర్టేషన్, ధృవీకరణ, మరొకటి కారణం, రీజన్ లేబుల్ చేయబడింది. దిగువ ఇవ్వబడిన కోడ్ల నుంచి మీ సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి అని ప్రశ్న ఇచ్చినాడు. ఇలాంటి ప్రశ్నకు సమాధానం ఎప్పుడు చేయగలుగుతావంటే జిఎస్టి పైన కంప్లీట్ అవగాహన ఉంటే తప్పనిసరిగా చేయవచ్చు. ఇక్కడ ధృవీకరణ ఏమిటంటే 2017 జూలై 1న జిఎస్టిని ప్రవేశపెట్టిన. ఇది ద్రవ్యోల్బణ రహితము. ఎందుకంటే జిఎస్టి అనేది పరోక్ష పన్ను. చాలామంది అభ్యర్థులు ఏమిటంటే ద్రవ్యోల్బణం ఉన్నప్పుడు పరోక్ష పన్నులను పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ చేస్తారు కానీ కొత్త పన్నులను విధించరు. అందువల్ల 2017 సంవత్సరంలో జిఎస్టిని ప్రవేశపెట్టినారు, కానీ ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి కాదు. ఎందుకోసం జిఎస్టిని ప్రవేశపెట్టినారంటే వస్తు సేవల పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరియు స్థానిక సంస్థలు పన్నులు విధిస్తున్నారు. అయితే ఆ రేట్ అనేది అధికంగా ఉన్నది, అందువల్ల పన్ను ఎగవేత అధికంగా ఉంది. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఒకే దేశం ఒకే పన్ను రేటు అనే నినాదం తీసుకొని వచ్చింది. సో ఈ కారణంగా భారత ప్రభుత్వం ఏంటంటే 2000 సంవత్సరం నుంచి చర్చలు జరిపి వస్తు సేవల పైన తయారీ స్థానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, అంతర్రాష్ట్ర సరుకుల రవాణా పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం, మరి మార్కెట్లోకి ప్రవేశించేటప్పుడు స్థానిక సంస్థలు, మరి విక్రయించే సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పన్నులను విధిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ పన్నులన్నిటినీ విధించి ఒకే రేటుతో విధించాలా అనే ఉద్దేశంతో 2017లో జిఎస్టిని విధించి జూలై 1 నుంచి అమలు పరిచినారు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాన్ ఇన్ఫ్లేషనరీ వన్. మరి సెకండ్ రీజన్ చూడండి, కారణం ఏమిటి? వస్తు సేవల పన్ను వ్యవస్థలో పన్నుపై పన్ను ఉండదు. ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ అంటే పన్ను రాబడిపై అదనంగా పన్ను విధిస్తే దాన్ని సర్చార్జ్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఎ ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్. కాబట్టి వస్తు సేవల పన్ను వ్యవస్థలో పన్నుపై పన్ను ఉండదు, సర్చార్జ్ అనేది ఉండదు. కనుక ఇక్కడ 4 మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉన్నాయి. దెన్ ఈ ధృవీకరణకు అంటే అసర్టేషన్కి మరియు రీజన్కి కోఆర్డినేషన్ ఉంది, సరిపోయినాయి. బట్ ఏకి రీజన్ అనేది సరైన వివరణ, ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండి. ఎవరైతే ఈ ఆన్సర్ రాసి ఉంటారో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అయితే ఏ అండ్ ఆర్ ఏ మరియు ఆర్ రెండు కరెక్టే, కానీ ఆర్ అనేది ఏకి సరైన వివరణ కాదు. సో ఇట్ ఇస్ ఎ రాంగ్. నెక్స్ట్ మూడవది ఏ నిజము కానీ ఆర్ తప్పు అంటాడు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. మరి ఏ తప్పు కానీ ఆర్ నిజం, ఇది రాంగ్. బట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ 1. బట్ ఇక్కడ చూడండి, దీనికి ఆన్సర్ చేయడానికి మనకి ఎన్ని అంశాలు తెలిసి ఉండాలి. సో టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు సీ హియర్ 2 statements are there. One is assertion, the second one is reason. If you find out the correct one among these 4 alternatives, you have to clarity on GST. Why GST introduced? From 2000 to 2017, so many discussions were held for merging of taxes. Why? Because, take for example, so the union government imposed taxes on goods and services at the point of manufacturing, and the union government imposed central sales tax on commodities at the time of intertransport of goods and services. Then local bodies are having a right impose taxes on goods and services at entry point. And also state governments also imposed taxes
on goods and services at the point of sales. But on goods and services, union government, state government, and local bodies were imposed taxes. When three bodies imposed taxes, the tax rate on goods and services became very high. Whenever the tax rate is high, one side the customers, consumers, and another side business people try to evade the taxes. Whenever the taxes are evading, the tax revenue reduces. In course of the economic reforms, for reorganizing the taxes on goods and services, the government of India wants merged the taxes on goods and services and imposed as a GST. So that you may conclude that on July 1st, GST introduced as a non-inflationary one. This is the correct assertion. Reason: GST system avoids tax on tax. Okay, from 1951 onwards, governments are having, union government and state governments having a right, whenever necessary, then they imposed surcharge. Surcharge means tax on tax. Okay, that's why the reason is a correct one. GST system avoid tax on tax. So for it, 4 alternatives given. The first alternative is the right answer. The first alternative is the right answer. Okay, right. So second question, where they given match the following. This match the following regarding finance commissions. You know very well about it. From 1950 till today, 15 finance commissions constituted by the government. Every finance commission headed by chairman. In this question, they given 4 finance commissions. One is 10th Finance Commission, 10th Finance Commission, 11th Finance Commission, 12th Finance Commission, 13th Finance Commission. Here they given then chairmans: C. Rangarajan, K.C. Pant, Vijay Kelkar, A.M. Kushro. Then they asked match the following. English to match the following. Okay, question match the answers English lo. Okay, no problem. రైట్, ఇక్కడ క్రింది వాటిని జతపరచుము అన్నాడు. మరి ఇక్కడ మీరు ఒక అంశాన్ని పరిశీలిస్తే మనకు స్పష్టత అనేది కనిపిస్తూ ఉందండి. ఏమిటి అస్పష్టత అనేది చూడండి. 10వ ఆర్థిక సంఘం ఇచ్చినాడు, 11వ ఆర్థిక సంఘం ఇచ్చినాడు, 12వ ఆర్థిక సంఘం ఇచ్చినాడు, 13వ ఆర్థిక సంఘం ఇచ్చినాడు. దెన్ ఇటువైపు అధ్యక్షులను ఇచ్చినారు. రంగరాజన్, కేసీ పంత్, విజయ్ కేల్కర్, ఏఎం కుస్రో ఇచ్చినారు. అయితే 10వ ఆర్థిక సంఘానికి అధ్యక్షుడు కేసీ పంత్. దెన్
11వ ఆర్థిక సంఘానికి అధ్యక్షుడు ఏఎం ఖుస్రో. రైట్. 11వ ఆర్థిక సంఘానికి అధ్యక్షుడు ఏఎం ఖుస్రో. 12వ ఆర్థిక సంఘానికి అధ్యక్షుడు సి రంగరాజన్. 13వ ఆర్థిక సంఘానికి అధ్యక్షుడు విజయ్ కేల్కర్. ఆన్సర్ ఈస్ సెకండ్. మరి ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఇవ్వడం జరిగింది. So once again, you have to discuss. Third question. Given below are two statements. One statement labeled as a assertion and the other labeled as a reason. Select your answer from the codes given below. In this question, they given two statements. One is assertion. The second one is reason. Assertion means budget deficit financed by printing currency will lead to price rise. So here the statement, in Indian budget, 4 types of deficits are there. They are revenue deficit, fiscal deficit, then effective revenue deficit, and another one is primary deficit. 4 deficits. Revenue deficit is there, effective revenue deficit is there, fiscal deficit is there, and primary deficit is there. Here they given a statement like, what is that? Means when government mobilized money to meet the deficits by printing of the currency, it causes to increase price rise. This is the reason. The second one is more goods will be produced in the economy. More goods will be produced in the economy. Okay. Now we have to be discussing 3 statements, 4 statements are there. Here both A and R false. This is the first one. The second answer is assertion is a true, but reason is not correct explanation of A. Third one is both assertion and reason are true. Fourth one, both A and are true, but R is the correct explanation of A. Out of these 4 alternatives, which one is the correct one? So first of all, you think that how many deficits are there? 4 deficits are there. To fill deficits, if government mobilized money by printing of currency, it causes to increase prices. Yes, right. Why? Because when government of India mobilized additional resources by printing of currency and pumped into the circulation, as a result, the supply of the money supply increases than that of the supply of goods and services. Whenever
money supply is greater than that of the supply of goods and services, definitely inflation took place in the economy. So that from 9th 5-year plan onwards, Government of India not mobilized money by printing of the currency. So A is the correct, assertion is correct. And second reason, now we think that reason is the correct one or not. Here the reason is more goods will be produced in the economy. Whenever government mobilized deficit money to meet deficits by printing of the currency, the prices will be, no doubt the prices will be raised. Why? Because the money supply became greater than that of the supply of goods and services. No doubt at all it increases. But may not say exactly whether the goods and services increases or not. Why? Because take for example, revenue deficit is there. To meet the revenue deficit, if government mobilized additional resources by printing of the currency, that amount has been used by the government to meet day-to-day expenditures and to pay wages and salaries and allowances. These additional resources may not be used for spending of productive efficiency of the economy. That's why by mobilizing the resources by printing of the currency, it may not cause us to increase the supply of goods and services. So that outrightly he rejected. So this reason is not suitable to the statement. So this is the answer. Now we have to find out. Both A and R false. No, A is the correct one. R is false. Outrightly rejected this one. A is a true. Statement is a true. But reason is not correct explanation to A. This is the right answer. Both A and R true. So this is the wrong. Both A and R true. R is the correct explanation of A. Okay, this is also wrong. But correct answer is second. మరి దీన్ని తెలుగులో చూస్తామండి. తెలుగులో ఏం అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఏంటంటే క్రింద రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకటి ధృవీకరణ అసర్టేషన్ కాగా, రెండవది కారణం ఇచ్చారు. దిగువ ఇవ్వబడిన కోడ్ల నుంచి మీ సమాధానాన్ని ఎంపిక చేసుకోండి అన్నాడు. ఈ ఆన్సర్ చదివి అర్థం చేసుకొని సమాధానం రాయడానికే చాలా సమయం పడుతుంది. అభ్యర్థికి కాన్సెప్ట్ పైన సంపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన ఉంటేనే ఆన్సర్ చేయగలుగుతాడు. ఇక్కడ అసర్టేషన్ ఏమిటంటే బడ్జెట్ లోటును కరెన్సీని ముద్రించి పూడ్చటం వల్ల ధరలు పెరుగుతాయి. ఎస్, నో డౌట్. భారతదేశంలో 1951 నుంచి ప్రతి సంవత్సరపు బడ్జెట్లను పరిశీలిస్తే తాజాగా 4 లోట్లు ఉన్నాయండి. ఒకటి రెవెన్యూ లోటు, రెండవది ప్రభావిత రెవెన్యూ లోటు, మూడవది మీరు ఏమంటారంటే యాక్చువల్గా విత్తలోటు అనాలి. టెక్నికల్గా మనము పత్రికల పదజాలం వాడుతున్నాం కదా తెలుగులో, ద్రవ్యలోటు అని అంటారు. టెక్నికల్గా ద్రవ్యలోటు అనే పదం వాడకూడదండి. అయితే అన్ని పత్రికల్లోనూ వాడుతున్నారు కాబట్టి రచయితలు కూడా వాడుతున్నారు. ద్రవ్యలోటు అంటే ఏమిటంటే మానిటైజ్డ్ డెఫిసిట్ అంటాడు. లోట్లను కరెన్సీని ముద్రించి సమీకరించుకుంటే మానిటైజ్డ్ డెఫిసిట్ అంటాడు.
అయితే లోట్లను కరెన్సీని ముద్రిస్తాడు, అప్పులు చేస్తున్నాడు. ఈ విధంగా సమీకరించుకుంటాడు. అందువల్ల కరెక్ట్ వర్డ్ విత్త లోటు లేక కోసె లోటు. కానీ ద్రవ్య లోటు అని వాడినప్పటికీ కూడా ప్రమాదం ఏమీ లేదు, వాడవచ్చునండి. సో ఇదొకటి ఉంది. ప్రాథమిక లోట్లు ఉన్నాయండి. మరి భారత ప్రభుత్వము ఈ బడ్జెట్ నందలి బడ్జెట్ లో వ్యయం అనేది ఆదాయము కంటే అధికంగా ఉంటే ఆ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తుందంటే ఆ దేశం లోపల కానీ విదేశాలలో కానీ అప్పుల ద్వారా రుణాల ద్వారా సమీకరించుకోలేనప్పుడు, డిపాజిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ద్వారా సమీకరించుకోలేనప్పుడు ఆర్బీఐని ఆదేశించి కరెన్సీని ముద్రించి సమకూర్చుకుంటుంది. ఇది సర్వసాధారణం. ఎందుకంటే ఈ కొన్ని లోట్లన్నిటివి తప్పనిసరిగా ఈ కమిటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది కదా, ఇది కమిటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండి. ఈ కమిటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ని తప్పనిసరి వ్యయాన్ని కావాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఆదాయాన్ని సమీకరించుకోవాలా. దేశం లోపల అప్పులు దొరకలేదు, ఎక్కడా లభ్యం కాలేదు, రుణాలు విదేశాలలో లభ్యం కాలేదు, డిపాజిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దగ్గర లేవు. అలాంటప్పుడు శాలరీస్ ఇవ్వడానికి వీటన్నిటికీ కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు లేవు. అలాంటప్పుడు తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం ఏం చేయాలంటే ఆర్బీఐని ఆదేశించి కరెన్సీని ముద్రించి డబ్బులు తీసుకోవాల్సింది. మరి అలాంటప్పుడు డబ్బులు ఆ విధంగా ఆర్బీఐని ఆదేశించి కరెన్సీని ముద్రించి ఆ ముద్రించినటువంటి కరెన్సీని ఖర్చు పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందండి. ఎందుకంటే ఆ మనీ సప్లై అనేది, ద్రవ్య సప్లై అనేది వస్తు సప్లై కంటే అధికమైపోతుంది. ఫలితంగా ధరలు అనేటివి పెరుగుతాయి. నో డౌట్ అట్ ఆల్. ఈ సందర్భంలో ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అండి. అయితే ఇక్కడ కారణం రీజన్ ఏం చెప్తున్నాడంటే కరెన్సీని ముద్రించి అప్పు తెచ్చి ఖర్చు పెట్టటం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలో వస్తు సేవల ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది అంటున్నాడు. చూడండి, అభ్యర్థికి ఎంత అవగాహన ఉండాలో ఆలోచించండి. మనం ఇక్కడ మార్కెట్లో అందరూ బిట్లు తీసుకొని చదువుకుంటారండి, కాదు. ఇక్కడ కరెన్సీని ముద్రించి అప్పుగా తెచ్చుకున్నటువంటి మొత్తాన్ని సాధారణంగా రెవెన్యూ లోటును పూడ్చుకొనడానికే చేస్తాడు. ఆస్తుల కల్పన కోసం అయితే వాయిదా వేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం, తీసుకోడండి. జీతభత్యాలు ఇవ్వాలా, పెన్షన్లు ఇవ్వాలా, సబ్సిడీలు ఇవ్వాలా, రోజువారీ ఖర్చులు ఇవ్వాలా, మెయిన్ వడ్డీ చెల్లింపులు ఇవ్వాలా. వీటి కోసమే సాధారణంగా కరెన్సీని ముద్రించి అప్పు చేస్తాడు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ విధంగా తెచ్చుకున్నటువంటి మొత్తం వల్ల రోజు అంటే తప్పనిసరి వ్యయం చేశాడు, రెవెన్యూ వ్యయం చేశాడు. ఈ రెవెన్యూ వ్యయం చేయటం వల్ల ఇమ్మీడియట్ గా వస్తోత్పత్తి పరిమాణం అయితే పెరగదండి. జీతభత్యాలు ఇప్పుడు టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఉంది, పెద్ద ఎత్తున అప్పులు తెచ్చి శాలరీస్ ఇస్తా ఉంది. ప్రతి నెల కూడా బాండ్లను విక్రయించి అప్పు తెచ్చి శాలరీస్ ఇస్తా ఉంది. జీతభత్యాలు, శాలరీస్లు, సబ్సిడీలు, సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తా ఉంది. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో వస్తు సేవల డిమాండ్ పెరిగి ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం అయితే వస్తా ఉంది, కానీ వస్తోత్పత్తి అనేది పెరగటం లేదు. సింపుల్ లాజిక్ మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇదే సిస్టమ్ కేంద్రానికి కూడా వర్తిస్తుంది. మరి అప్పుల ద్వారా సమీకరించుకున్న లేక కరెన్సీ ముద్రణ ద్వారా సమీకరించుకున్నటువంటి వాటిని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ గా అభివృద్ధి వ్యయంగా ఖర్చు పెడితే డెఫినెట్లీ వస్తు సేవల ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ కరెన్సీని ముద్రించి తెచ్చుకున్నటువంటి మొత్తాన్ని ఎక్కువ భాగం ఎందుకు ఉపయోగిస్తాడు అంటే రెవెన్యూ అంటే తప్పనిసరి వ్యయానికి, రెవెన్యూ వ్యయానికి ఉపయోగిస్తాడు. దీనివల్ల వస్తూత్పత్తి అనేది పెరగదు. అందువల్ల ఈ రీజన్ అనేది సరైనది కాదు అని చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ ఏ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, రీజన్స్ అనేది సరైనది వివరణ కాదు. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అండి. ఓకే, రైట్. అటు తర్వాత మూడవ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? మూడవ క్వశ్చన్, నాలుగవ క్వశ్చన్. పార్ట్ 4 ఆఫ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ డీల్స్ విత్ అని అంటున్నాడు. ఓకే, హైకోర్ట్,
appointment of assets and liabilities, authorization of expenditure and distribution of revenue, management and development of water resources అని అన్నాడు. So here question is Andhra Pradesh Reorganization Act 2004 in 5th part deals with అని అంటున్నాడు. హైకోర్టు apportionment of assets and liabilities, authorization of expenditure and distribution of revenue, management and development of water resources. Out of 4 alternatives, which one is the correct alternative? So, second is the right answer. Andhra Pradesh Bifurcation Act 2004, Act 5, Part 5 deals apportionment of assets and liabilities, authorization of expenditure. Okay, right. ఇక్కడ చూడండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం 2014లో 5వ భాగం దేనికి సంబంధించింది? ఇక్కడ వెరీ సింపుల్, స్టేట్ క్వశ్చన్. న్యాయస్థానానికి, హైకోర్టు విభజనకు సంబంధించిన ఆస్తులు బాధ్యతలు విభజన, అటు తర్వాత ఖర్చు ఆదాయాల పంపిణీ అధికారమా, నీటి వనరుల నిర్వహణ, దేనికి సంబంధించి అని అడుగుతున్నాడు. ఇది స్టేట్ క్వశ్చన్, ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి వాటికి పెద్దగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది లేదు. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆస్తులు బాధ్యతల విభజనకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం 5లో పేర్కొన్నారు. ఇంకా దీనికి స్టేట్ క్వశ్చన్ అండి. దీనికి ఎలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కానీ ఎనాలిసిస్ కానీ ఉండవు. ఇట్ ఇస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది 3 క్వశ్చన్స్ ఆర్ అనలిటికల్ క్వశ్చన్స్. దట్స్ వై ఇట్ టేక్స్ టైం. So likewise, fifth question is a Polavaram project it is a state question. It is a fact based question. Here they asked, Polavaram project is a state project funded by the central government. So the first one, Polavaram project is a state project which is funded by the Government of India as a loan or grant. State project funded by the funds of the state of Andhra Pradesh. This project started by the Andhra Pradesh government and completed by the Andhra Pradesh government. 100% funds financed by the Andhra Pradesh government. The second one. The third one, Polavaram project is a state project funded by the states of Andhra Pradesh and Telangana. So it is a Andhra Pradesh project, but funds financed by the Telangana government as well as Andhra Pradesh government. It is a national project. Out of 4 alternatives, which one is the correct answer? According to the Andhra Pradesh Bifurcation Act 2014, Polavaram project is a national project. Why? Because you know very well about it. Initially, Andhra Pradesh Bifurcation Act 2014 passed in Lok Sabha and the discussion started in Rajya Sabha when Prime Minister of India given assurance to the Andhra Pradesh government, we are going to be declared Polavaram as a national project. If any project declared by the Government of India, then 90% funds financed by the Government of India and 10% funds financed by the state government. But recently this norm was changed. If any large irrigational project identified as national project, for such project funds financed by the central government, union government and concerned state government into the ratio of
60:40 at present. Well, previously 90:10. But in Rajya Sabha, Prime Minister assured to Andhra Pradesh, Polavaram going to be declared as a national project, 100% funds financed by the union government. So that Polavaram is a national project. 1, 2, 3 are wrong answers. 4 is the right answer. It's the state question. Now we are going to be discussing in Telugu. Polavaram project అనేది ఎంత సింపుల్ గా ఇచ్చినాడు చూడండి. 4 మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇచ్చినాడు. కేంద్ర ప్రభుత్వపు నిధులతో రాష్ట్ర ప్రాజెక్ట్. ఎస్, రాష్ట్ర ప్రాజెక్టే, కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వపు నిధులు అని అంటున్నారు. కేంద్రం అలాంటిది లేదండి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మించినప్పుడు దానికి జాతీయ హోదా ప్రకటించకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇవ్వదు. అందువల్ల మొదటిది కాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నిధుల ద్వారా చేపట్టే ప్రాజెక్ట్ ఇది కూడా కాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల నిధుల చేపట్టే ప్రాజెక్ట్ ఇది కూడా కాదు. జాతీయ ప్రాజెక్ట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం రాజ్యసభలో చర్చించేటప్పుడు అప్పటి ప్రతిపక్షమైనటువంటి బీజేపీ ఇతర పార్టీలు పట్టుబట్టినాయి. ఏమని? ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం 2014 ప్రకారము ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ను విభజిస్తే అవిభాజ్యత ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చాలా నష్టం జరుగుతుంది. దెన్ అదే విధంగా అత్యధిక ఆదాయం వచ్చే హైదరాబాద్ ను కోల్పోతున్నది. మరి దానివల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ కి నష్టాన్ని పూడ్చాలంటే అప్పుడు ప్రధానమంత్రి కొన్ని హామీలు ఇచ్చాడు. ఆ హామీల్లో పోలవరం ప్రాజెక్టుని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ప్రకటిస్తాము అని అన్నారు. కాబట్టి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ని జాతీయ ప్రాజెక్ట్ గా ప్రకటించి 100% నిధులు కేంద్రమే ఇస్తుంది అని చెప్పారు. నిర్మాణం కూడా మేమే ఇస్తాము, అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తర్వాత నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు అన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ జాతీయ ప్రాజెక్ట్, ఒక ప్రాజెక్టుని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ప్రకటిస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ అయ్యే నిర్మాణ వ్యయంలో 90% రాష్ట్ర కేంద్రం ఇస్తుంది, 10% సంబంధిత రాష్ట్రం భరించాల. గతంలో ప్రస్తుతం అయితే 60% కేంద్రం భరిస్తుంది, 40% రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భరించాలా. ఇట్ ఇస్ ఎ స్టేట్ క్వశ్చన్ అండి, 5వది. బట్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి. మరి 6వ క్వశ్చన్ కూడా స్టేటేనండి. సో ది 6th క్వశ్చన్, హౌ మెనీ షెడ్యూల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్? అవుట్ రైట్ గా 13. ఇంక దీనిపైన నో డిస్కషన్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. లైక్ వైజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం 2014లో ఎన్ని షెడ్యూల్ ఉన్నాయి? ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. 13 షెడ్యూల్ ఉన్నాయండి. ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్. మరి ఇక్కడ చూస్తే ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది 2 విధాలుగా ఉన్నాయి. దెన్ ఫ్యాక్ట్స్ చదువుకునే వాళ్ళను కొన్ని సందర్భాల్లో నవ్విస్తున్నాయి, ఏడిపిస్తున్నాయి. ఓకే, 6వ క్వశ్చన్. ఓకే, రైట్. 7th క్వశ్చన్ అండి. అపెక్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ గోదావరి అండ్ కృష్ణా రివర్ వాటర్ రిసోర్సెస్ and their management consists of A. Ministry of Water Resources, Government of India as a chairperson, and Ministry of Irrigation of both Andhra Pradesh and Telangana as members. Prime Minister, Government of India as chairperson, and Minister of Irrigation of both Andhra Pradesh and Telangana as members. Ministry of Water Resources, Government of India as chairperson, and Ministers of Revenue of both Andhra Pradesh and Telangana as members. Minister of Water Resources, Government of India as chairperson, and Chief Minister of Andhra Pradesh and Telangana as members. It is also fact-based. Here they ask that Andhra Pradesh Bifurcation Act 2004, as per Andhra Pradesh
Bifurcation Act 2014 for allocating Krishna River and Godavari River water between two states, two apex councils were established. One is Krishna River Board and another one is Godavari River Board. Here the question is, the Krishna River Board and Godavari River Board managed by whom? So once again I will tell you, according to Andhra Pradesh Bifurcation Reorganization Act 2014, for allocating Krishna River and Godavari River water between two states for distributing, not allocating, for distributing Krishna River and Godavari River water between two states, two apex councils constituted. They are Krishna River Board and Godavari River Board. So these two river boards managed by the Ministry of Water Resources and then Prime Minister of India, Ministry of Water Resources and Chairperson Minister of Revenue of both Andhra Pradesh and Telangana, and Ministry of Water Resources of Government of India as Chairperson and Chief Ministers of the Andhra Pradesh and Telangana. This is the right answer. No arguments. Right. It's a fact-based question. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోయింది కదా, తెలుగులో వెళ్ళిపోయింది. తప్పు చేసి రైట్, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇక్కడ క్వశ్చన్ కొంచెం టైపింగ్ తప్పు అయిందమ్మా, కొంచెం చూడండి. తెలుగులో క్వశ్చన్ టైపింగ్ తప్పైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం గోదావరి నదిలో, కృష్ణా నదిలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి జలాలను రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య పంపిణీ చేయడానికి గోదావరి నదీ యాజమాన్యపు బోర్డు, కృష్ణా నదీ యాజమాన్యపు బోర్డును ఏర్పాటు చేసినారు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ చూడండి, క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నారంటే, కృష్ణా నదీ యాజమాన్యపు బోర్డు, గోదావరి యాజమాన్యపు బోర్డుల అధ్యక్షులు, సభ్యులు ఎవరు అని అడిగినారు. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం 2014 ప్రకారం కృష్ణా గోదావరిలో నీటిని రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రతి సంవత్సరము పంపిణీ చేయడానికి, ఆ రెండు నదులలో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులను పర్యవేక్షించడానికి కృష్ణా నది యాజమాన్యపు బోర్డు, అదే విధంగా గోదావరి నది యాజమాన్యపు బోర్డు అనేది ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బోర్డులు అనేటివికి అధ్యక్షులు ఎవరు, మరి అటు తరువాత ఎవరు సభ్యులుగా ఉంటారు అని అంటారు. ఈ బోర్డులని ఎవరు నిర్వహిస్తారు అని అన్నారు. మరి ఇక్కడ కొంచెం క్వశ్చన్ తప్పైంది, ఇక్కడ మల్టిపుల్ చాయిస్ మాత్రం ఉన్నాయండి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, చైర్పర్సన్ గా భారత ప్రభుత్వపు జలశక్తి మంత్రిత్వపు శాఖ ఉంటాడు. అటు తర్వాత సభ్యులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రులు ఉంటారండి. ఇది ఆన్సర్. సో కృష్ణా నది యాజమాన్యపు బోర్డుకి, గోదావరి నది యాజమాన్యపు బోర్డుకి అధ్యక్షులుగా జలశక్తి మంత్రిత్వపు శాఖ ఉంటాడండి. అటు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోరు ఎవరు ఉంటారంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సభ్యులుగా ఉంటారు. ఇది రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్, హియర్ the 8th question is related to the Andhra Pradesh welfare programs. Here, government of Andhra Pradesh is implementing YSR Raitu Bharosa and PM Kisan scheme for the benefit of farmers of Andhra Pradesh. Which of the following statements are correct about the above scheme?
Okay, here 4 alternatives given. The first one is rupees 13,500 is given as a farmer's family in 3 installments. Okay, once again I will tell you, Andhra Pradesh government launched a new scheme, namely YSR Raitu Bharosa PM Kisan scheme for benefiting of farmers of Andhra Pradesh. Okay, which of here for this question 4 statements given. Which statement is the correct to the above statement? The first one is rupees 13,500 given to farmers family in 3 installments every year. Okay, it is not correct. 7,000 given by government of Andhra Pradesh and 6,000 given by government of Andhra Pradesh. Then you see third one, 6,000 given by the government of Andhra Pradesh and 7,000 given by the government of India. 13,000 given to farmers family in 4 installment every year. Okay, 13,500 rupees given to farmers family in 3 installment. Okay, this is the right answer. The rest of the wrong answers. Okay, in it 7,500 rupees financed by the state government. Every year, Andhra Pradesh government directly deposited to the agriculturist's bank account rupees 7,500. The rest of the 6,000 rupees deposited by Union government in 3 installments to the agriculturist's bank account. So this is the right answer. Here 7,000, 6,000 and 13,000. మరి తెలుగులో చూస్తామండి. ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించి అమలు పరుస్తున్న సంక్షేమ పథకాలపై క్వశ్చన్ అడిగినాడు. ఏమిటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము రైతుల యొక్క ప్రయోజనాల కోసం వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పిఎం కిసాన్ పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది. ఈ పథకానికి సంబంధించి సరైన వాక్యం ఏది? మొదటిది చూడండి, ప్రతి వ్యవసాయ కుటుంబానికి సంవత్సరానికి 13,500 రూపాయలని 3 వాయిదాలలో ఇస్తారు. ఎస్, కరెక్ట్ అండి. ఈ 13,500 రూపాయల్లో 7,500 రూపాయలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము లబ్ధిదారుల ఖాతాలలోకి జమ చేస్తుంది. 6,000 రూపాయలని ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన కింద భారత ప్రభుత్వము లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి 2,000 3 వాయిదాలలో వాళ్ళ యొక్క ఖాతాలలోకి జమ చేస్తుంది. రెండవది చూడండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 7,000, ఇది 6,000, ఇది తప్పండి. మూడవది చూడండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 6,000 రివర్స్, ఇది తప్పండి. మరి నాలుగవ చూడండి, 13,000 రైతు కుటుంబానికి 4 వాయిదాల్లో ఇస్తారు, ఇది 13,500 అండి. సో కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ 1. One of the here another question asked by paper setter regarding Andhra Pradesh welfare programs. The question tag is, one of the following welfare program implemented by government of Andhra Pradesh is not part of Navaratnalu. So Telangana Andhra Pradesh government has been implemented Navaratnalu. In Navaratnas, so many programs are there. Out of these 4 programs,
Which program is not in the group of Navaratnas? They are Housing for All, YSR Jala Yagnam, Arogyasri, Vahana Mitra. Okay, Housing for All is part of Navaratnas. YSR Jala Yagnam is a part of Navaratnas. Arogyasri is a part of Navaratnas. But Vahana Mitra is not in the part of Navaratnas. It is a state question. Okay, another question. తెలుగులోనే ఇదే క్వశ్చన్ని తెలుగులో చూస్తాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము నవరత్నాలు అనే పథకాన్ని అమలు పరుస్తున్నది. నవరత్నాలలో భాగంగా అనేక పథకాలను ప్రకటించి అమలు పరుస్తున్నది. ఈ ఇచ్చిన 4 పథకాలలో ఏది నవరత్నాలలో భాగము కాదు అని అన్నారు. ఒకటి పేదరందరికీ ఇళ్ళు, ఇది నవరత్నాల్లో భాగంగా ఉందండి. వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞం, ఇది కూడా నవరత్నాల్లో భాగంగానే ఉంది. ఆరోగ్యశ్రీ, ఇది కూడా నవరత్నాల్లో భాగంగానే ఉంది. వాహన మిత్రని నవరత్నాల్లో భాగంగా మెన్షన్ చేయలేదండి. అందువల్ల వాహన మిత్ర ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. So, paper setter asked another question regarding Andhra Pradesh economy. Here, a question is there. The following app developed by Government of Andhra Pradesh is an SOS services for women in distress or in danger. Okay, the question tag is Andhra Pradesh government launched a number of apps. Among them, Andhra is an SOS services for number of apps. But some apps mentioned for each and everyone. But which app is an SOS service for women in distress or danger? One is Spandana. Spandana is a grievance one. Raitu Bharosa. Bharosa is related to the agriculture. Disha. Then come to the Prajwala. But Disha app related to the woman in distress or in danger. It's a state question. మరి దీన్ని తెలుగులో చూస్తామండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము అనేక యాప్లను అభివృద్ధి చేసింది. అభివృద్ధి చేసినటువంటి యాప్లలో ఒక 4 యాప్లు ఇచ్చినారు. ఆ యాప్లలో మహిళలకు సంబంధించినటువంటి యాప్ ఏది అని అడిగాడు. స్పందన, ఇది గ్రీవెన్సెస్, ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలను వాళ్ళ సత్వరం పరిష్కరించడానికి. భరోసా రైతులకు సంబంధించింది. ప్రజ్వల ఇతర అంశాలకు. దిశ అనే యాప్ అనేది మహిళల కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యల్లో ఉన్నటువంటి మహిళల్ని రక్షించడానికి ఇమ్మీడియట్ గా ఏర్పాటు చేసినటువంటిది దిశ యాప్. Okay, another question asked by the paper setter regarding agricultural policy, Andhra Pradesh agricultural policy. The tag of the question is CCRC, introduced by Government of Andhra Pradesh, stands for Crop Certification Residue Control to Certify Organic Farming. Next, crop cultivation registration on certification for pledging lands for bank loan. Crop cultivator rights card for providing assistance to the lease holders. None of the above. Here,
Andhra Pradesh government enacted crop cultivators rights card for providing financial assistance and to paying subsidies, insurance and others to the tenants or cultivators, land licensed cultivators. Okay, that's why CCRC introduced by government of Andhra Pradesh. So out of 4 alternatives, 3 is the right answer. Now I want to say something too regarding it. Combined Andhra Pradesh government in 2011, Land Licensed Cultivators Act was enacted. This act main intention is to safeguard the land owners' ownership rights and promote the tenants' welfare. For achieving these objectives, by the recommendations of the Koneru Rangarao Committee, in 2011, combined Andhra Pradesh government enacted Land Licensed Cultivators Act. By this act, in every village, they identified the permanent tenants and issued land licensed card to the permanent tenant by concerned MRO. The land licensed cultivators or tenants who got land licensed cultivators card, they pledged their crop with banks and get a loan. And also they are eligible to get agricultural subsidies, input subsidies, and then other subsidies, and subsidy crop input and crop insurance. This act was implemented after bifurcation of the state up to 2018-19. In 2019, Andhra Pradesh government wants to reorganize the land licensed cultivators card. In that course, present Andhra Pradesh government reorganized the land licensed cultivators card as crop cultivator rights card. The card main intention is every year the government of Andhra Pradesh has been paid financial assistance, Raitu Bharosa and other agricultural subsidies, crop insurance to the card holders. According to this act, tenants must be written for a period of 9 months. Then only for such a tenants, government of Andhra Pradesh or concerned MRO issued land licensed cultivators card, which tenant selected or received land licensed cultivators card from the revenue department, they are eligible to borrow money to raise crop loans in commercial banks by pledging of their crops, and also they are eligible for Raitu Bharosa and then agricultural subsidies and free crop insurance program and other ones. So answer is third one is. మరి తెలుగులో చూద్దామండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము అభివృద్ధి చేసిన క్వశ్చన్ మళ్ళీ సో ఇక్కడ కొంచెం ఎర్రర్ వచ్చిందండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము టిసిఆర్సి అనే యాక్ట్ని ప్రకటించింది. ఆ యాక్ట్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటి అని అంటారండి.
సో ఇక్కడ 4 మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇచ్చినారు. ఈ యాక్ట్కి సంబంధించి మనం ఇంతకు ముందు డిస్కషన్ చేసినాం ఇంగ్లీష్లో. ఏంటంటే ద సిసిఆర్సి ఇంట్రడ్యూస్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టాండ్స్ అని అడిగినాడు. దీని యొక్క సిసిఆర్సి ఏమిటి అని. ఓకే, దీని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీకు కొంచెం వివరణ ఇస్తానండి. కొనేరు రంగారావు కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము 2011లో ల్యాండ్ లైసెన్స్డ్ కల్టివేటర్స్ కార్డ్ అంటే సాగు వ్యవసాయదారుల చట్టము అని అంటారు. ఈ చట్టాన్ని తీసుకుని వచ్చినారు. ఈ చట్టం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే భూములపై రైతులకు ఉన్నటువంటి యాజమాన్యపు హక్కులను పరిరక్షిస్తూ కౌలుదారుల శ్రేయస్సును పెంపొందించాలి. ఈ లక్ష్యం కోసం ఈ చట్టాన్ని తీసుకొని వచ్చినారు. ఈ చట్టం ప్రకారము ప్రతి గ్రామంలో రక్షిత కౌలుదారుల్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఈ ఐడెంటిఫై చేసిన రక్షిత కౌలుదారులకు ప్రతి సంవత్సరము ఎంఆర్ఓ సాగు వ్యవసాయదారుల కార్డు ఇస్తారండి. ఎవరికైతే కార్డు ఇస్తారో ఆ వ్యవసాయదారుడు ఆ కార్డుని బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టి పంట రుణం తీసుకోవచ్చు. అటు తర్వాత బీమాకు ఇతర సబ్సిడీలకు అర్హుడుగా ఉంటాడు. అయితే ఇది రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కూడా కొనసాగింది. తరువాత ఏమైందంటే 2019లో జరిగిన ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే దీన్ని రీస్ట్రక్చర్ చేసి సిసిఆర్సిగా చేసింది. ఈ సిసిఆర్సిగా చేసి మరి కౌలుదారులకు మరింత భద్రత కల్పించాలా అనేది. ఈ చట్టం ప్రకారం ఏంటంటే కౌలుదారుడు భూ యజమాని మధ్య 9 నెలలకు లిఖితపూర్వకమైనటువంటి ఒప్పందం ఉంటే అలాంటి వాళ్ళకి ఎంఆర్ఓ ఏం చేస్తాడు అంటే తహసీల్దార్ గారు ఏం చేస్తారంటే ల్యాండ్ లైసెన్స్ కార్డు ఇస్తారండి. ఆ ల్యాండ్ లైసెన్స్ కార్డు కలిగినటువంటి వ్యవసాయ కౌలుదారులు వాళ్ళ పంటలను తాకట్టు పెట్టి బ్యాంకులో క్రాప్ లోన్ తీసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా చెల్లిస్తారు. వైఎస్ఆర్ 7,500 రూపాయలు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా వాళ్ళకే ఇస్తారు. అటు తరువాత ఉచిత పంటల బీమా వాళ్ళకి అర్హులు, వ్యవసాయ సబ్సిడీలకన్నిటికీ అర్హులు. వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కింద ప్రభుత్వం ఇచ్చే అన్ని పథకాలకు అన్ని సబ్సిడీలకు వాళ్ళు అర్హులుగా ఉంటారండి. సో ఆన్సర్ అనేది 3వది. ఇది ఆన్సర్ అండి. ఇక్కడ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కొంచెం ఎందుకంటే ప్రింట్ టైప్ రైటింగ్ లో కొంచెం ప్రింట్ అనేది తప్పుగా పడి టైపింగ్ తప్పుగా పడి ఇక్కడ సో హియర్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఇస్ దేర్. దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ ఇష్యూ అండి. ఈ కరెంట్ ఇష్యూ కింద అడిగినాడు. ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. Why? Because you know very well about it. Recently, Andhra Pradesh government reorganized the 13 districts as 26 districts. Out of 26 districts, here, which district is the smallest? Some districts are smallest and some districts are largest districts. So, out of 13 districts, Anantapur was the largest district and Vijayanagaram and Tarana is the smallest district. But recently, these 13 districts are bifurcated as 26 districts. So, in this context, the paper setter asked a question. Okay, here they given 4 districts. Out of 4 districts, which district is the smallest one? One is Parvatipuram Manyam. The second one is Palanadu. The third one is Annamaya. The fourth one is Kurnool. Out of these 4 districts, which is the smallest one means, as per the records, Parvatipuram Manyam is the smallest district. ఇక్కడ తెలుగులో పరిశీలిద్దాం. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఇటీవల మీకు తెలుసండి 13 జిల్లాలను 26 జిల్లాలుగా మార్చింది. మరి ఇలాంటి సందర్భంలో మనము కాన్సన్ట్రేషన్ చేయమమ్మా ఈ ఏరియాలో. ఏ జిల్లా పెద్దది, ఏ జిల్లా చిన్నది. 13 జిల్లాలు ఉన్నప్పుడు పెద్ద జిల్లా ఏమిటి, చిన్న జిల్లాలు ఏమిటి, జాగ్రఫీ ఓరియంటేషన్లో చదువుకునేటువంటి వాళ్ళం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా చదువుకోవాలంటే కొంత టైం కూడా లేదు కాబట్టి ఈ ఏరియాలో ఇస్తారా, మేము గ్రూప్ 1 రాస్తున్నాం కదా, ఇంత పెద్ద స్థాయిలో రాసే పరీక్షకు ఇంత చిన్న క్వశ్చన్స్ ఇస్తారా అనే అవగాహన యాస్పిరెంట్స్లో ఉంటుంది, సర్వసాధారణం.
ఇక్కడ మనల్ని బోల్తా పట్టించినాడు. ఇక్కడ 4 జిల్లాలు ఇచ్చినాడు. ఈ 4 జిల్లాల్లో అతి చిన్న జిల్లా ఏమిటి అని అడిగినాడు. సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చూస్తే మరి మొదటిదండి పార్వతీపురం మన్యం అనేది. మిగతాటివి దీనికంటే కూడా పెద్ద జిల్లాలు అని అంశం ఉంటుంది. సో వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ బట్ సమ్వాట్ టఫ్ వన్. Who among the following is a heavy weightlifting champion who hails from Andhra Pradesh అనేది అడిగినారు. సో ఇది కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించినటువంటి అంశం అండి. కరెంట్ ఈవెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ దీన్ని అడిగినాడండి. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 persons who is the heavy weightlifting champion who hails from Andhra Pradesh? దండముది రాజగోపాలరావు is the right answer. మరి క్రింది వారిలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందిన హెవీ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్ ఎవరు అని అంటారు. ఇది స్టేట్ క్వశ్చన్ అండి. దండమూడి రాజగోపాలరావు. ఓకే, వన్స్ అగైన్ పేపర్ సెట్టర్ asked a question in assertion and reasoning. In assertion and reasoning. Okay, question number 14. The question number 14 is, once again I will read the tag of the question tag. Given below are 2 statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. Select your answer from the codes given below. Here, paper setter labeled 2 statements. One statement is assertion. Another statement is reason. And paper setter asked us which code is a answer. 4 codes are there. So statements are, there is a structural change in the composition of national income in India. Okay, there is a structural change in the composition of national income in India. This is the assertion. Here, reason is there. The process of economic growth was initiated in India. So now I want to analyze these assertion and reason. According to national income estimations, by sectoral contribution, the change of by sectoral contribution of national income, one can assess the structural changes of the economy. According to the national income estimations, sectoral contribution is there. By analyzing the national income trends from 1952, there is a change in sectoral contribution of national income. When in any economy changed from agriculture sector importance to the service sector importance or industrial sector importance, that can be called as structural change. With the help of national income accounts, one can understand whether the
structural changes took place in an economy or not. Take for example, in the year 1950-51, in total national income, agriculture sector contribution only 53.10%. But as of today, agriculture sector contributes 18.10% as per 2021-22 economic survey. By this statistical data, we may conclude that during the plan era, our economy transferred from agricultural importance to the service sector importance. This can be called as structural changes. So that with the help of national income accounts or changes in composition of national income, one can analyze the structural changes. So this is the correct one. The process of economic growth was initiated in India from 1951 to till today. Every year, or CSO or NSO calculated the national income to assess the economic growth rate of an economy. So these are the one. So here, first code is both A and are true. Yes, no doubt at all. With the help of national income estimations, one can assess or analyze the structural changes of the economy. This is the right. The second one is, with the help of national income accounts, one can assess the economic growth of a country. Okay, both A and R are the true, and R is the correct explanation of A. This is the right answer. Why? Because with the help of national income estimations, we can assess the productive efficiency of the economy. If national income increases, the productive efficiency of the economy also increases. The economic growth also increases. With the help of national income accounts, when economy increases, automatically structural changes took place in the economy. Both this reason is the correct explanation to A. Answer is code A. మరి ఇక్కడ పేపర్ సెక్టర్ మనకి చాలా పెద్ద పని పెట్టాడండి. అందరూ కూడా జాతీయ ఆదాయం అంటే ఎలా చదువుకుంటారంటే, జాతీయ ఆదాయాన్ని ఎవరు అంచనా వేసినారు, జాతీయ ఆదాయాన్ని ఎప్పుడు అంచనా వేసినారు, జాతీయ ఆదాయాన్ని ఏ పద్ధతుల ద్వారా అంచనా వేస్తారు, వృద్ధి రేట్ ఎంత, ఇలా చదువుకుంటూ ఉంటారు. కానీ కాన్సెప్ట్ అంతా అర్థమైతేనే దీన్ని ఆన్సర్ చేయగలరు. ఇక్కడ మీరు పరిశీలించండి, రెండు వాక్యాలు ఇచ్చినారు. ఒకటి అసర్టేషన్, రెండవది రీజన్. మరి రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చినారు. ఈ రీజన్ అనేది అసర్టేషన్కి సరిపోతుందా, అసర్టేషన్కి అనుగుణంగా రీజన్ ఉన్నదా లేదా అంటాడు. రీజన్ ఏమిటంటే, భారతదేశంలో జాతీయ ఆదాయ కూర్పులో నిర్మాణాత్మకపు మార్పు ఉంది. భారతదేశపు జాతీయ ఆదాయపు నిర్మాణమును పరిశీలిస్తే స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్, నిర్మాణాత్మకపు మార్పులు అనేటివి ఉన్నాయి అంటాడు. ఎస్, జాతీయ ఆదాయ అంచనాల వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలో నిర్మాణాత్మకపు మార్పులు సంభవించినవా లేదా అని అంచనా వేయవచ్చును. నో డౌట్ అట్ ఆల్. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్స్, one can assess whether structural changes are took place or not. భారతదేశపు జాతీయ ఆదాయాన్ని నిర్మాణమును పరిశీలిస్తే దేశంలో నిర్మాణాత్మకపు మార్పులు అనేటివి చోటు చేసుకున్నవి. By observing the composition of national income of India, we can say that the structural changes took place in India. అభివృద్ధి జరిగే కొలది ఆర్థిక వ్యవస్థలో నిర్మాణాత్మకపు మార్పులు అనేటివి జరుగుతాయి.
whenever the economic growth took place, automatically structural changes in the economy. Take for example 1950-51లో వృద్ధి రేటు చాలా తక్కువగా ఉంది. ఆ రోజు అత్యధిక ఆదాయం వ్యవసాయ రంగం నుంచి వచ్చింది, అతి తక్కువ ఆదాయం సేవా రంగం నుంచి వచ్చింది. In 1950-51 the economic growth rate is very limited, just only 2%, but the major portion of the income comes from agriculture sector and a small portion of income comes from సర్వీస్ సెక్టార్. అయితే మరి ఇటీవల కాలంలో ఆర్థిక వృద్ధి రేట్ అనేది 2 అంకెల స్థాయికి చేరుకుంది. మరి ఎప్పుడైతే ఆర్థిక వృద్ధి 2 అంకెల స్థాయికి చేరుకుందో జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగపు వాటా తగ్గి పారిశ్రామిక సేవా రంగాల వాటా పెరుగుతుంది. వెనెవర్ ది ఎకనామిక్ గ్రోత్ రీచ్ టు ది డబుల్ డిజిట్స్, ఆటోమేటికలీ the contribution of agriculture sector in national income declines and the contribution of service and industrial sector increases in national income. This is the common one. మరి దీని ఆధారంగా తీసుకొని ఈ 4 కోడ్స్ లో ఏది ఏ మరియు 2 నిజం అండి, కరెక్ట్ అండి, కరెక్ట్ అండి. అయితే రీజన్ అనేది కారణం అనేది ఏకి సరైన వివరణ, ఇది రైట్ ఆన్సర్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మీకు ఓవరాల్గా సబ్జెక్ట్ పైన అవగాహన ఉండాలి. ఒక దేశంలో ఆర్థిక వృద్ధి రేటు పెరిగే కొలది నిర్మాణాత్మకపు మార్పులు వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నాడండి. ఎస్, 1950-51లో భారతదేశంలో వృద్ధి రేటు తక్కువగా ఉంది. అలాంటప్పుడు జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగపు వాటా అత్యధికంగా 53-54% ఉంది, సేవా రంగపు వాటా తక్కువగా ఉంది. 65-70 సంవత్సరాల ప్రణాళికా యుగంలో జాతీయ ఆదాయం వృద్ధి రేట్ అనేది కొన్ని సందర్భాల్లో 2 అంకెల స్థాయికి చేరుకుందండి. మరి ఇలాంటి సందర్భంలో జాతీయ ఆదాయం వేగంగా వృద్ధి చెందింది కాబట్టి ఆర్థిక వ్యవస్థలో నిర్మాణాత్మకపు మార్పులు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి. ఎందుకంటే తాజా గణాంకాల ఆధారంగా తీసుకుంటే దాదాపు 54% ఆదాయము సేవా రంగం నుంచి వస్తూ ఉంది అండ్ వ్యవసాయ రంగం నుంచి 18% వస్తూ ఉంది. మరి ఆర్థిక వృద్ధి రేటు పెరిగే కొలది ఆర్థిక వ్యవస్థలో స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ అనేటివి చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మరి ఓవరాల్గా సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా నీకు అవగాహన ఉంటే మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చునమ్మా, లేకపోతే వీలు కాదు. మరి ఇక్కడ మనం పరిశీలించండి, ఇక్కడ ఈ ఆర్థిక వృద్ధి ప్రారంభమయ్యే కొలది ఆర్థిక వ్యవస్థలో నిర్మాణాత్మకపు మార్పులు వస్తున్నాయి. మొదటి కోడ్ అనేది కరెక్ట్. ఓకే, రైట్. Okay, here the economists who said that net social product and the social income are one and the other same thing is. This is the pure economics question. Here they given 4 options. One is Adam Smith, the second one is Alfred Marshall, the third one is Paul Samuelson, the fourth one is J.R. Hicks. Out of 4 these economists who commented net social product and social income are one and the same thing. Means the net social product or social income are both one and the same. Who commented this one? Who commented this one? Means this one commented by the J.R. Hicks. According to the J.R. Hicks said that the net social product or social income are one and the same. Okay, right. మరి ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం చూడండి. నికర సామాజిక ఉత్పత్తి, సామాజిక ఆదాయం 2 ఒకటే అని చెప్పిన ఆర్థికవేత్త. ఇది ప్యూర్ ఎకనామిక్స్ అండి. వీళ్ళలో ఆడమ్ స్మిత్ ఇచ్చాడు, ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ అన్నాడు, పిఏ శామ్యుల్సన్ అన్నాడు, జేఆర్ హిక్స్ అన్నాడు. ఆడమ్ స్మిత్ సామాజిక అంశాలను గురించి మాట్లాడలేదండి. ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్ గురించి మాట్లాడాడు. శామ్యుల్సన్
ఆధునిక అర్థశాస్త్రాన్ని గురించి మాట్లాడినాడు. జేఆర్ హిక్స్ అనే అతను సామాజిక ఉత్పత్తి, సామాజిక ఆదాయం, ఉత్పత్తి ఆదాయం రెండు ఒకటేనండి. వెన్ ప్రొడక్ట్ the social product expressed in terms of money, that can be called as social income. Both one and the same. This can be commented by J.R. Hicks. So, once again, the paper setter then created another tough to us. The question number 16th. If you observe the question number 16th assertion is, per capita income decreases in developing country even though national income increases. Reason. So, in developing countries, though national income increases, the per capita income has been declining. This is the statement. Reason. The rate of growth of population is higher than the rate of growth of national income. It's a very simple one. So, especially the countries like in India, even though national income increases, especially in developing countries, even though national income increases, but per capita income declines. What is the reason? Why national income increases, the per capita income declines? There they given a reason. The growth rate of population is greater than that of the national income, then the per capita income declines, even increase the national income. So here two statement is there. The first statement assertion, in developing countries like in India, even though national income increases, the per capita income decreases. This is the statement. Here the reason is there. Whenever the population growth rate is greater than that of the national income growth rate, automatically the per capita income increases when national income increases. Both A and R true, but R is not the correct explanation. This is the wrong answer. This is the wrong code. The second code, both A and R the true, but R is the correct explanation to A. So both A and R is the correct answer, but reason is the correct to assertion. Answer is second. ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడండి, ఏమని, జాతీయ ఆదాయంలో మనొక రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చినారు. ఈ స్టేట్మెంట్లలో ఒకటి అసర్టేషన్ ఉంది, ఇంకోటి రీజన్ ఉంది. ఈ అసర్టేషన్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో జాతీయ ఆదాయం అనేది పెరుగుతున్నప్పటికీ తలసరి ఆదాయం తగ్గుతా ఉంది అన్నాడు. దీనికి కారణం ఏమిటి? అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో జనాభా పెరుగుదల రేట్ అనేది జాతీయ ఆదాయ పెరుగుదల రేటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ దేశాలలో జాతీయ ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ కూడా తలసరి ఆదాయం తగ్గుతూ ఉన్నది అన్నాడు. రెండు కరెక్టేనండి. ఇప్పుడు కొన్ని అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు ఉన్నాయి, ఈ జనాభా విస్ఫోటకం అధికంగా ఉంది. ఒకవైపు జాతీయ ఆదాయం పెరుగుతున్నప్పటికీ కూడా తలసరి ఆదాయం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. మరి ఎందుకు? జనాభా పెరుగుదల రేట్ అనేది జాతీయ ఆదాయపు పెరుగుదల రేటు కంటే అధికంగా ఉన్నప్పుడు జాతీయ ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ కూడా తలసరి ఆదాయం అనేది తగ్గుతుందండి. ఇట్స్ ద రైట్ ఆన్సర్. దీనికి ఏంటి? కోడ్ ఒకటి రాంగ్ అండి, రెండవది కరెక్ట్ అండి. దెన్ అసర్టేషన్స్ కి రీజన్ కారణం రెండు కరెక్టే, బట్ ఈ రీజన్ అనేది అసర్టేషన్ కి కరెక్ట్ గా ఉంది. ఇక్కడ 5-year plans, here they given 5-year plans, during which 5-year plan was the rate of growth gross domestic product the highest, in which 5-year plan highest GDP growth rate registered
9th 5-year plan, 9th 5-year plan, 10th 5-year plan, 11th 5-year plan, 12th 5-year plan. Okay, then I think in 9th 5-year plan, GDP growth rate is 5.6%. In 10th 5-year plan, GDP growth rate 7.8%. Okay, in 9th 5-year plan, 7.9%. In 12th 5-year plan, 7.61% approximately. So out of 4 plans, highest GDP growth rate registered in 11th 5-year plan. So in 11th 5-year plan, the targeted GDP growth rate is 9%. Why? Because in 11th 5-year plan document, initially they put a target as 9%, but due to economic depression occurred in USA and other European countries, the then NDC and Government of India and the Planning Commission, I recognized that due to external reasons, not possible to achieve the 9% growth rate. That's why in 2010, the then Government of India and Planning Commission reduced the targeted GDP growth rate as 8.1%. So by the end of the 11th 5-year plan, the GDP growth rate registered as 7.9%. But whereas in 9th 5-year plan, the targeted GDP growth rate is 6.5% and achieved growth rate is 5.6%. In 10th 5-year plan, the targeted GDP growth rate is 8%. But by the end of the plan, just the achieved growth rate is 7.6 to or 7.7%. But whereas in 12th 5-year plan, the achieved growth rate is nearly 7.61. The highest GDP growth rate registered in 11th 5-year plan. So that according to my opinion, or this one, the third option is the right question. The third option is the right question. మరి ఇదే విషయాన్ని తెలుగులో పరిశీలిద్దాం. చూడండి, ఈ క్రింద 4 పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఇచ్చినారు. ఈ 4 పంచవర్ష ప్రణాళికలలో ఏ ప్రణాళికలో వృద్ధి రేటు అధికంగా ఉంది అన్నాడు. 9వ ప్రణాళికలో ప్రతి సంవత్సరము 6.5% వృద్ధి రేటును సాధించాలా అనుకున్నారు. 5.6% వృద్ధి రేటును సాధించాలా అనుకున్నారు. కానీ 6.5% వృద్ధి రేటు సాధించినారు. అది తక్కువగా ఉందంటే 10వ ప్రణాళికలో 8% వృద్ధి రేటు సాధించాలనుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 7.6% నుంచి 7.7% వృద్ధి రేటు నమోదైంది. 11వ ప్రణాళికలో 9% వృద్ధి రేటు సాధించాలని ప్రణాళిక ముసాయిదా డాక్యుమెంట్ నందు నిర్ణయించినారు. అయితే 2008-9లో అమెరికాలో ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చింది. అటు తర్వాత 2011-12లో కూడా రెండవసారి వచ్చింది. సైప్రస్ సంక్షోభం వచ్చింది, గ్రీస్ సంక్షోభం వచ్చింది, యూరో ఎకనామిక్ యూనియన్లో సంక్షోభం ఏర్పడింది. ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని జాతీయ అభివృద్ధి మండలి ప్రణాళికా సంఘం ఏం చేశారు అంటే, ఈ 11వ ప్రణాళికలో మనం నిర్ధారించిన 9% వృద్ధి రేటును సాధించలేము అని చెప్పేసి ఆ వృద్ధి రేటు లక్ష్యాన్ని 8.1%కి సాధించినారు. మరి ఈ ప్రణాళికలో ఖర్చు పెట్టినటువంటి 36 లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటే 79.5% నిధులు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టినారు. చివరికి 7.9% వృద్ధి రేటును సాధించినారు. అయితే 9% వృద్ధి రేటు సాధించాలని 8.1కి వచ్చి 7.9% వృద్ధి రేటు ఉంది కాబట్టి 11వ ప్రణాళిక అనేది అత్యధిక వృద్ధి రేటు నమోదైంది. 12వ ప్రణాళికలో కూడా 7.6% వృద్ధి రేటే నమోదైందండి. కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్, ఇది రాంగ్ ఆన్సర్, ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిని బట్టి 11వ పంచవర్ష ప్రణాళిక అని మనము చెప్పుకోవచ్చునండి. సో హియర్ they given another question, they asked another question in MG and NREGP. Guarantee, then here question tag is, which of the following statement
is not a future of MGNREG. Guaranteed minimum wage employment. Okay? Okay. The second one is rights-based employment scheme. Third one is generation of wage employment in areas. Provision of nutritious food. Choose the correct answer using the codes given below. The first one, 1, 2, 4. Guaranteed minimum wage employment. Minimum wage employment. According to MGNREG Narega Act, 100 days employment. 100 days employment. 100 days employment provided. 100 working days employment provided to every rural BPL families with the minimum wage. But from 2006 to 2013, minimum wage is 100 rupees. But on 1st April 2013 onwards, every year, wage rate calculated on the basis of consumer price index for agriculture labor as per state wise. So that according to Narega Act, at present, no minimum wage is there. Why? Because according to Narega Act, they mentioned that provide at least 100 working days employment, 100 working days employment. So every rural BPL families, adults with minimum wage. According to the Act, minimum wage is 100 rupees. But in 2013, on 1st April 2013 onwards, every year, new wage rate calculated by Ministry of Rural Development on the basis of consumer price index for agriculture labors as per state wise. So that as of today, no minimum wage is there. So this is outrightly rejected statement. Right-based employment scheme. Right-based employment scheme. So according to this act, the government of India identified right to act to rural BPL families, adults. Okay, right. Generation of age employment in areas. So here, wage employment. This is the right answer. Provision of nutritious food. Nowhere they discussed about nutritious food. So that if you choose this one, fourth one is not related one. First one is not related one. Only second one related. If you choose the second multiple choice, first one is the rejected one. Third one is the generation right one. The fourth one also rejected. If you choose the third one, the second one is the right answer. The fourth one is the wrong answer. Okay. If you choose the fourth one, the first one is the not wrong answer. Second and third is the right answer. So that out of 4 alternatives, no alternative is a correct one. No alternative is a correct one. That's why Andhra Pradesh Public Service Commission removed this question, deleted this question. But here we have to think that why this question deleted? Due to all these reasons. ఇక్కడ MGNREGP లక్షణము కానిదేది అన్నాడండి. కనీస వేతన ఉపాధి హామీ అన్నాడు. ఓకే, 2005లో
చట్టమును ప్రకటించినప్పుడు ఎన్ఆర్ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ ని ప్రకటించినప్పుడు ఆ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే కనీస వేతనముతో ప్రతి బిపిఎల్ కుటుంబంలోని వయోజనులకు 100 పని దినముల ఉపాధిని కల్పించాలా అని చెప్తుంది. ఆ కనీస వేతనము 100 రూపాయలని అన్నారు. అయితే 2013 నుంచి ప్రతి సంవత్సరము రాష్ట్రాల వారీగా సిపిఐఏఎల్ ద్వారా గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వపు శాఖ కానీ వేతన రేటును నిర్ణయించి, ఇప్పుడు కనీస వేతనం లేదండి, పొరపాటు పడుతున్నారు. చట్టం చెప్పింది ఎప్పుడు 100 రూపీస్తో ఇవ్వని చట్టం చెప్పింది, కానీ ఇప్పుడు ఆ వేతనం అమలు పరచటం లేదు. మరి ఎందుకంటే వ్యవసాయ కూలీల జీవన ప్రమాణ స్థాయి అనేది పెరుగుతోంది కాబట్టి ఈ పెరిగిన దానిని బట్టి ప్రతి సంవత్సరము గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సిపిఐఏఎల్ ద్వారా రాష్ట్రాల వారీగా వేతన రేటును అమలు పరుస్తుంది. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఒకటే వేతనం లేదండి. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఈరోజు 257 రూపాయలు ఉంది, మధ్యప్రదేశ్లో 204 రూపాయలు ఉంది 2022-23లో. అయితే సిక్కింలో 3 జిల్లాల్లో 333 రూపాయలు ఉందండి, గోవాలో 331 రూపాయలు ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఉంది. కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా సిపిఐఏఎల్ అనేది వేరువేరుగా ఉంది కాబట్టి వేతన రేట్లు అనేటివి దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్రాల వారీగా వేరువేరుగా ఉన్నాయి. కనీస వేతనం అనేది లేదు. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది? 1/4/2013 1/4/2013 నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ సవరించినటువంటి నూతన వేతన రేట్ అనేది అమల్లోకి వస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం మార్చి నెల 26, 27, 28 తారీఖుల్లో గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వపు శాఖ రాష్ట్రాల వారీగా వేతన రేటును ప్రకటిస్తుందండి. గెజిట్ భారత ప్రకటన. అందులో కూడా మీకు ఇక్కడే చెప్తున్నాను, భారత రాజ్పత్ర ఉత్తర్వులు చూడండి, పిఐబిని చూడండి, మీకు అవసరమైతే పిఐబిలో భారత్ రాజ్పత్ర అని కొట్టండి, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ యొక్క రాజ్పత్ర అని కొట్టండి, దాంట్లో వస్తుందండి. మరి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, 2022-23లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో 257 రూపాయలు వేతనం ఉంది, సిక్కింలో 3 జిల్లాల్లో 333 రూపాయలు ఉంది, గోవాలో 331 రూపాయలు ఉంది, పంజాబ్ హర్యానాలో అధికంగా ఉంది, మధ్యప్రదేశ్లో 204 రూపాయలే ఉంది. మరి అతి తక్కువ వేతన రేట్ ఎక్కడ ఉంది? కాబట్టి కనీస వేతనం అనేది 100 రూపాయలే. మరి వేతన రేట్ అనేది 2013 నుంచి వస్తా ఉంది. కాబట్టి అవుట్ రైట్ గా తీసుకోండి. పని హక్కుకు చట్టబద్ధత కల్పించే పథకం, ఎస్ డెఫినెట్ గా ఒప్పుకుంటాం. 2005లో పని హక్కుకు చట్టబద్ధత కల్పించినారు. ఇది ట్రాన్స్లేషన్ సక్రమంగా లేదండి. పని హక్కు కల్పించే పథకం ఓకే, హక్కు కాదు చట్టబద్ధత. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ గా ఉందండి. పని హక్కు కల్పించేది, పని హక్కుకు చట్టబద్ధత. వేర్ ద స్టేట్మెంట్ రాంగ్లీ టైప్డ్ బై ది క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ ఆర్ ప్రింటర్. మేము కదా తప్పులు చేసినట్లు వాళ్ళు కూడా తప్పులు చేసినారండి. మేము కూడా టైపింగ్ లో కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి కదా, అలా చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వేతనముతో కూడిన ఉపాధి కల్పన, ప్రొవైడ్ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. సో ఇక్కడ జనరేషన్ ఆఫ్ వేజెస్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ ఏరియాస్ అంటాడు. ఏ ఏరియాస్? ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేషన్ తప్పు ఉంది, తెలుగులో ఏమంటున్నాడు కరెక్ట్ గా టైప్ చేసినాడు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వేతనముతో కూడిన ఉపాధి, ఇట్స్ రైట్. ఇక్కడ తెలుగులోకి చూస్తే ఏమైంది? తగ్గింది. జనరేషన్ ఆఫ్ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఏరియాస్. మరి రూరల్ ఏరియా అనేది రావాలి కదా, అర్థం చేసుకోలేరు కదా. సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ టైప్ తప్పు, ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా టైప్ తప్పైంది. ఈవెన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో రాంగ్లీ టైప్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఓకే, పౌష్టికాహారాన్ని సమకూర్చుట. నోవెల్ డిస్కషన్ అబౌట్ ది న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇన్ MGNREGP యాక్ట్. సో దాట్ మరి ఈ కనీస వేతన ఉపాధి హామీ, ఈ కనీస వేతన ఉపాధి హామీ అనేది ఇచ్చినారు, వేతన రేట్లు ఉన్నాయండి. మరి ఇక్కడ ఈ అనేక ఈ లోపాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాట్స్ వై దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ డిలీటెడ్ బై APPSC. వాళ్ళు పొరపాట్లు చేశారు, మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇవ్వడంలో పొరపాటు అయింది, మిస్టేక్స్ అండి, హ్యూమన్ ఎర్రర్స్. మనం బ్లేమ్ చేయాల్సిన పని కూడా లేదు. దట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ అండి. తప్పులే చేయలేని వాడు ఎవరు ఉంటారండి? ఎప్పుడో సైడ్ పొరపాట్లు జరుగుతుంటాయి. దాట్స్ వై దట్ కెన్ బి డిలీటెడ్. ఓకే, మరి ఎందుకు అంటే ఇది ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మనం చాలా విషయాలు డిస్కషన్ చేసాం. అది ఎందుకు డిలీట్ చేశారనేది కూడా మనకు తెలియాలి.
మరి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్కి ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేషన్ వేరువేరుగా ఉంది. మరి మల్టిపుల్ చాయిస్ కూడా కరెక్ట్గా లేదు. మరి ఈ కారణాలన్నింటినీ తీసుకొని దీన్ని డిలీట్ చేశారు. So what is the age group of higher proportion of working population required for demographic dividend అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడమ్మా ఇక్కడ. సో అకార్డింగ్ టు ది పాపులేషన్ సెన్సస్, work ability population or labors calculated on the basis of which age group? Here 15 to 64, 18 to 65, 18 to 60, 15 to 60 అని అన్నాడండి. బట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు సే సంథింగ్. The census department, on the basis of age composition, population divided as 0 to 14 years. 0 to 14 years. 0 to 14 years is children. They are the dependent population. Next, 15 to 59 years. These are the work ability population. 60 years or above is dependent population. According to my knowledge, according to the census reports, the census department in 1951 census, that I will say exact thing. In 1951 population census department classified the age on the basis of the classified the population on the basis of age as 3 categories. They are children. The population who aged between 0 to 14 called as children. They are the dependent population. The population who aged between 15 to 59 years are work ability population. The population aged above 60 years called as aged people. These are dependent population. Okay, in 1951 census, in 1951 population census department calculated labor force or demographic dividend on the basis of 15 to 59 population. So 15 to 59 aged population minus housewives minus bonded labor, then we get labor force and demographic dividend. But in 1971 census, even students are also excluded from labor force. As of today, 1559 aged population minus students minus housewives minus bonded labor, then you get demographic dividend or population or labor force. So here, according to my opinion, 15 to 60 years is the right answer. But in APPSC primary key, they given 15 to 64 years. This can also, I will support it, this one. I think in 2017, Telangana Public Service Commission conducted an exam. In that examination, they asked the labor force for calculating labor force, which aged grouped people are taken into account, where they identified 15 to 16 years, 64 years. Then on that day, TSPSC deleted that question from the answers. Why? Because no correct answer. 15 to 60 years is not mentioned in multiple choices. That's why then TSPSC deleted such question from the question list. So on the basis of this fact and on the basis of the census department calculations, fourth is the right answer. But in APPSC key, primary key, they mentioned 15 to 64. This had to be amended. But in some Telugu medium books, especially in Telugu medium books like some books written by the Telugu Academy for
competitive examinations. In that books, the authors mentioned this one. But as per the population census website, or if you observe the Andhra Pradesh abstract, where they identified work ability population is 15 to 59 years. So this is the right answer. But we can see what is that. మరి ఇక్కడ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అంటే శ్రామికులండి. ఈ శ్రామికులకు అవసరమైన శ్రామిక జనాభా అధిక నిష్పత్తి వయస్సు ఏ సమూహము ఎంత అని అన్నాడు. ఈ స్టేట్మెంట్ తప్పండి. శ్రామిక జనాభా అని అంటే రాంగ్ టైప్ అయిపోయిందమ్మా. ఎందుకంటే గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ కదా, అందువల్ల అలా ఉంటుందమ్మా. డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ కోసము అవసరమైన శ్రామిక జనాభా అధిక నిష్పత్తి వయస్సు సమూహం ఏది అని అంటాడు. గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ కదా, ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటివి అనేటివి ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ లో చదివి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తీసుకుని డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ ని అంచనా వేయడానికి, శ్రామిక జనాభాను అంచనా వేయడానికి ఏ వయసు జనాభాని పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నారు అని అడిగినాడు. ఇక్కడ మనం అడిగితే ఆన్సర్ ఏమిటి అనేది చూడాలి. ఈ ఆన్సర్ ఏమిటి అనేది చూస్తే మనకు ప్రధానంగా ఇక్కడ చూస్తాడండి 15 నుంచి 64 సంవత్సరాలు, 18 నుంచి 65 సంవత్సరాలు, 18 నుంచి 60 సంవత్సరాలు, 15 నుంచి 60 సంవత్సరాలు అన్నాడు. అయితే నిన్ననే నేను APPSC అవగాహన కీ తీసుకుంటే ఇది ఇచ్చినాడు, కానీ అది రాంగ్ అమ్మా. ఎందుకంటే 1951 జనాభా లెక్కల ప్రకారము సెన్సస్ శాఖ జనాభాని వయోపొందిక ఆధారముగా 3 విధాలుగా వర్గీకరించింది. దాన్ని పిల్లలు అని, 0 నుంచి 14 సంవత్సరాల వయసు లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పిల్లలు అంటారు. 15 నుంచి 59 సంవత్సరాల వయసు లోపల ఉన్నటువంటి జనాభాని పనిచేసే సామర్థ్యం కలిగిన జనాభా అంటారు. ఆ 59 లేక 60 సంవత్సరాలు పైబడిన వృద్ధులు అంటారు. పిల్లలు వృద్ధులు ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళు అంటారు. 15 నుంచి 59 సంవత్సరాలు లేక 60 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉన్నటువంటి జనాభాలో 1951లో ఇద్దరిని తీసేశారమ్మా. ఎవరినంటే గృహిణులను, బాండెడ్ లేబర్ని. మిగిలినటువంటి వాళ్ళని శ్రామికులను 1951లోనూ 61లోనూ గుర్తించినారు. అయితే సెన్సస్ శాఖ 1971 జనాభా లెక్కల్లో ఏం చేసింది అంటే విద్యార్థులను కూడా మినహాయించిందండి. మరి ప్రస్తుతము 15 నుంచి 59 సంవత్సరాలు, 60 సంవత్సరాల వయసు లోపల కలిగిన జనాభా మైనస్ ఎవరు, దెన్ గృహిణులు, వెట్టి చాకరీ చేసేవాళ్ళు, మరి విద్యార్థులు తీసేస్తే మిగిలినటువంటి వాళ్ళు జనాభా మిగిలినటువంటి వాళ్ళని శ్రామిక జనాభా అని అంటారు. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం భారతదేశంలో 48.17 కోట్ల మంది శ్రామికులు ఉన్నారండి. వీళ్ళు దేశ జనాభాలో 39.8%. వీళ్ళని ఎక్కడ తీసుకుంటారు అంటే 15 నుంచి 60 సంవత్సరాల వయసులో తీసుకున్నారని చెప్పేసి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ దెన్ భారతదేశం యొక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంది. అదేవిధంగా ఎకనామిక్ సర్వేలో అపెండిక్స్ లో చూడండి. అటు తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో జనాభా లెక్కలకు సంబంధించి ప్రతి సంవత్సరం వస్తూ ఉంది కదా, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దానిలో కూడా ఈ వర్గీకరణే ఉంది. కాబట్టి ఒకసారి మనం బయట తెలుగు అకాడమీ కాదండి, అటు తర్వాత ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లు కాదండి, ఇలాంటి వాటికి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలు ప్రామాణికమైనటువంటి అంటే సెన్సస్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క గణాంకాలు, అటు తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విడుదల చేసినటువంటి అబ్స్ట్రాక్ట్లు అండి. ఈవెన్ తెలంగాణ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ వాళ్ళ దాంట్లో కూడా ఇదేనే ఉంది. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ లో కూడా ఇదే ఉన్నది. ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా ఇది ఉందండి, అపెండిక్స్ లో చూడండి ఉన్నది. కాబట్టి 15 నుంచి 60 సంవత్సరాలు. దీనికి ఇంకొక ఇచ్చానండి. ఎందుకంటే తెలంగాణలో నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ వాళ్ళు తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే తెలంగాణ బిడ్డలకు పోటీ పరీక్షలు చదువుకోవడానికి సిలబస్ కోసము దాని ఆధారంగా తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ పోటీ పరీక్షలకు ప్రత్యేకము అని ఒక బుక్ రాశారండి. దాంట్లో అది ఒక ఇంటర్మీడియట్ లెక్చరర్ రాశాడండి. ఆయన తప్పు పట్టేది కదా, ఆయన ఆధారాలు ఆయన ఉంటాయి. 1564 ఎక్కడో సేకరించి ఉంటాడు, దాన్నే పెట్టి ఉంటాడు. అక్కడ 1564 అన్నాడు. క్వశ్చన్ కూడా అలానే ఇచ్చినాడు. జనాభాని శ్రామిక జనాభాని లెక్క పెట్టడానికి ఏ వయసు జనాభా అంటే ఒకటి 15 నుంచి 64 అన్నాడు, ఒకటి 18 నుంచి 60 అన్నాడు, ఇంకొకటి 15 నుంచి 72 అన్నాడు, ఇంకోటి 18 నుంచి ఇంకోటి ఏమన్నాడంటే 65 అని అన్నాడు. ఇది తప్పే
మరి ఇది కూడా తప్పే. ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చిన అంటే 1564 ఇచ్చినారు. అలాంటి సందర్భంలో అభ్యర్థులు హైకోర్టును ఆశ్రయించినారు. హైకోర్టును అడిగితే హైకోర్టును ఆశ్రయించినప్పుడు హైకోర్టు ప్రామాణికం ఏది అంటే టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు తెలుగు అకాడమీ బుక్ ఇచ్చారు. ఆ తెలుగు అకాడమీ బుక్ ఎవరు రాశారా? ఇది గవర్నమెంట్ పబ్లికేషనా లేక విద్యార్థుల ఉపయోగార్థం రాసిందా అన్నారు. విద్యార్థుల ఉపయోగార్థం రాసింది అన్నారు. మరి దీన్ని ఎలా ప్రామాణికం తీసుకున్నారండి? మరి అభ్యర్థులు వచ్చేసి సెన్సస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చినారు, అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇచ్చినారు, మరి ఆ తర్వాత ఎకనామిక్ సర్వే ఇచ్చినారు, ఇక్కడ ఆధారం ఇచ్చినారు. అలాంటప్పుడు టీఎస్పీఎస్సీ ఏమన్నాడంటే ఈ క్వశ్చన్ మేము డిలీట్ చేసుకుంటున్నాము అని అన్నారండి. ఇవన్నీ కూడా ఆధారాలు అనేటివి ఉన్నాయి. ఈ తెలుగు అకాడమీలో కూడా ఈ గణాంకాలు అనేటివి చాలా పొరపాట్లు ఉన్నాయండి. మరి గణాంకాలకు ప్రామాణికం ఏంటంటే వెబ్సైట్లు కూడా కాదండి, ప్రభుత్వం యొక్క అధికారిక వెబ్సైట్లు పిఏబి విచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ద ఇయర్ 1919 అండి, నాట్ నౌ. మీరు అనుకుంటున్నారు పిఏబి ఇప్పుడు కాదు వచ్చినది, 1919లో వచ్చింది. ఇటీవల కాలంలో బాగా ప్రజాదరణ పొందింది మనకి టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత. ఇంతకు ముందే ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో ఉండేది. ఆ రోజు సమాచార వ్యవస్థ మనకు అందుబాటులో లేదు కాబట్టి దాని గురించి మాకు కూడా తెలిసేది కాదు. నేను సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా పిఐబి అనేది ఉన్నదో నాకు తెలియదండి. మరి రీసెంట్గా మనకు తెలుసుకున్నాం, ఎందుకంటే సమాచారం బాగా అభివృద్ధి చెందింది కాబట్టి, పైగా ప్యూర్గా ఇక్కడే మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి వేరియస్ బుక్స్ మనం రెఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ వెబ్సైట్లో ఉందండి. అదేవిధంగా మీరు పీరియాడికల్ లేబర్ ఫోర్స్ 3 అనేది రీసెంట్గా ఎన్ఎస్ఓ రిలీజ్ చేసింది. వర్క్ ఎబిలిటీ పాపులేషన్ కోసము 15 to 59 అని చెప్పేసి ఎకనామిక్ సర్వే సోషల్ ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్లో ఉంది, చూసుకోండి. ఎకనామిక్ సర్వే సోషల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అని అక్కడ పీరియాడికల్ లేబర్ ఫోర్స్ అని ఆ సర్వేలు ఇచ్చినారు. దాంట్లో వర్క్ ఎబిలిటీ పాపులేషన్ అంటే లేబర్ ఫోర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఏ ఏజ్ గ్రూప్ 15 నుంచి 59 సంవత్సరాల పైబడినటువంటి వాళ్ళని అన్నారు. అక్కడ కరెక్ట్గా ఇచ్చాడు, 15 నుంచి 59 అని ఇచ్చినాడు. మీరు అవసరమైతే ఎకనామిక్ సర్వే వెబ్సైట్ చూడండి, ఎకనామిక్ సర్వే చూడండి, దాంట్లో పీడిఎఫ్ అనేది పీడిఎఫ్ అపెండిక్స్ ఉంది చూడండి, సోషల్ ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ చూడండి, PLFS 3 చూడండి. ఆ తర్వాత ఇన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి 15 to 60 is the right answer. Which of the following objective is a Beti Bachao Beti Padhao? Okay, to provide legal assistance to girls, to reduce decline in child sex ratio, to encourage women empowerment, to remove gender inequality. So then why? Because in 2015 Indian government announced Sukanya Samruddhi Yojana. The main object, why? Because to increase this under Sukanya Samruddhi Yojana, another program launched Beti Bachao Beti Padhao. So in 2015 the government of India launched Beti Bachao Beti Padhao. The main objective of this one is to increase the girls population, to remove the gender inequality, to encourage the woman empowerment. Under this program, another program launched by the government, Sukanya Samruddhi Yojana. Here 4 multiple choices are given. One is to provide legal assistance to girls. The second one is reduce decline in child sex ratio, to encourage women empowerment, to remove gender inequality. So out of 4 statements, which of the following are the true regarding this one? Okay, here 1, 2, 3, 4 codes are there. So which one is? Second one is the correct answer. To reduce decline in child sex ratio, this is the right answer. The third one is to encourage women empowerment. The fourth one is remove gender inequality. These 3 statements are declines. Why? Because from 1981 onwards, gradually the child in childs the sex ratio has gradually declining. According to 2011 census, per every 1000 boys 918 girls are there. That's why in this context, to increase the girls population, the government of India launched Beti Bachao Beti Padhao. The main objective of this one is
reduce the declining in child sex ratio. Then another one is to encourage the woman empowerment in the part of the Beti Bachao Beti Padhao Sukanya Samruddhi Yojana launched by the government by post office. Okay, to remove gender inequality. So answer is second, third and fourth are the correct answers. Second is the statement. మరి భారత ప్రభుత్వము బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ అనే పథకాన్ని ప్రకటించిందండి. అది ఎందుకు? ఇక్కడ 4 మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇచ్చినాడు. ఏవి కరెక్ట్ అన్నారు. ఇక్కడ మీకు ఒక అంశం చెప్తాను. 2011 జనాభా లెక్కలను పరిశీలిస్తే భారతదేశంలో బాలబాలికలలో స్త్రీ పురుష నిష్పత్తి అనేది తగ్గిపోతా ఉందని తెలుస్తోంది. 1991 నుంచి తగ్గుకుంటూ వచ్చిందండి. 81 నుంచి కూడా తగ్గుకుంటూ వచ్చింది. ఈ బాలబాలికలలో 6 సంవత్సరాల వయసు లోపలి బాలబాలికలలో పెద్ద ఎత్తున తగ్గిపోతా ఉందండి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే బాలబాలికలలో స్త్రీ పురుష నిష్పత్తిని పెంచాలా, బాలికలను పెంచాలనే ఉద్దేశంతో బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ అనే పథకాన్ని ప్రకటించినారు. దీన్ని ప్రకటించటం వల్ల ఎందుకోసం? బాలబాలిక లింగ నిష్పత్తి క్షీణతను తగ్గించడం ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మహిళా సాధికారితను ప్రోత్సహించడం ఇట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. లింగ సమానతలను తగ్గించటం ఇట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఏంటి? 2, 3, 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. బాలికలకు న్యాయపరమైన సహాయం ఇవ్వరండి ఈ పథకం కింద. ఓకే, రైట్. ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి. వన్స్ అగైన్ మనకు వేర్ దే గివన్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేషనల్ ఇన్కమ్ గ్రోత్ ఫ్లక్చువేట్స్ with fluctuations in agriculture growth in India. It is the assertion whether the conditions, especially rains, are uncertain in India. Okay, here they given one assertion and reason. Assertion is national income growth fluctuates with fluctuations in agricultural growth in India. By observing the agricultural growth rate, the agricultural growth rate frequently fluctuated in India. Okay, this is the right one. Why agricultural sector growth rate is fluctuation in India? The agriculture depends on especially rains and other conditions. So assertion and reason. This reason is suitable to assertion or not. We can consider both A and are true. Yes, in India, agriculture economic growth rate frequently fluctuated. Whenever the agricultural economic growth rate, agricultural income frequently fluctuated, national income growth rate also fluctuated. This is the common, it is the correct. Why agriculture sector income growth rate frequently? Because of rainfall. Even today, 56% sown area depends on rains. But the monsoons are fluctuating. That's why agricultural income growth rate frequently fluctuated. Reason is also correct. So both A and R the correct. R is the correct explanation for A. Is the right answer. మరి ఇక్కడ తెలుగులో చూస్తాం చూడండి. రెండు వాక్యాలు ఇచ్చినారండి. ఆ 2 వాక్యాల్లో ఒకటి అసర్టేషన్ ఉంది, ఒకటి రీజన్ ఉంది. ఈ 2 కరెక్టా కాదా అన్నాను. మరి అసర్టేషన్ ఏమిటి? భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేటులో హెచ్చు తగ్గులు, ఒడుదుడుకులు, ఫ్లక్చువేషన్స్ అంటే ఒడుదుడుకులు అని మనం అంటామండి. గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ కదా, హెచ్చు తగ్గులు అని అంటారు. ఒడుదుడుకులు ఉన్నాయండి. మరి ఎప్పుడైతే ఒడుదుడుకులు ఉన్నాయో జాతీయ వృద్ధి రేటు కూడా అప్ అండ్ డౌన్ ఉందండి. మరి వ్యవసాయ రంగంలో వృద్ధి రేటు ఒడుదుడుకులు ఉండడానికి భారతదేశంలో వర్షాలు అనేటివి అనిశ్చితముగా ఉన్నాయి అంటాడు. మరి ఈ 2 స్టేట్మెంట్లు కరెక్టే. మరి ఈ రీజన్ అనేది దీనికి కరెక్టా కాదా అనేది చూద్దాం. మరి ఇటీవల కాలంలో కానీ 1951 నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రతి సంవత్సరము వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేటును మీరు పరిశీలిస్తే మరి ఈ వృద్ధి రేటు, వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేటు అనేది కొన్ని సందర్భాల్లో మైనస్ ఉంటుంది,
కొన్ని సందర్భాల్లో 1 పాయింట్ ఉంటుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో 15% ఉంటుంది. ఇవి ఒడిదుడుకులు ఉన్నాయండి. మరి కారణం ఏంటి? భారతదేశంలో ఇప్పటికీ కూడా నిన్ననే నేను చదివానండి, 56% సాగు విస్తీర్ణము వర్షాధారాలపై ఆధారపడింది. మరి వర్షాలు అనిశ్చితం అండి, ఋతుపవనాలు ఆటుపోట్లండి. అయితే అతివృష్టి లేకుంటే అనావృష్టి, ఈ కారణాల వల్ల వ్యవసాయ రంగంలో ఆదాయం రావచ్చు, తగ్గచ్చు, శీతోష్ణ స్థితి మారుతుంది. మరి ఇటీవల కాలంలో మీరు లాస్ట్ 2-3 సంవత్సరాల నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా శీతోష్ణ స్థితుల్లో మార్పులు వచ్చినాయి, పంటల దిగుబడుల్లో మార్పులు వచ్చినాయి. మరి లాస్ట్ ఇయర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశంలో వరి దిగుబడి తగ్గింది. అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇయర్ భారతదేశంలో వరి దిగుబడి తగ్గింది, గోధుమ దిగుబడి తగ్గింది. అందువల్లనే భారత ప్రభుత్వము లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఈ సంవత్సరంలో అంటే 2022లో తెలంగాణ నుంచి అంటే దేశం నుంచి ఎగుమతి అవుతున్నటువంటి నూకలు బియ్యములపై ఇంపోర్ట్ డ్యూటీని 10% పెంచింది. కారణమయ్యే ఏమిటయ్యా అంటే మరి బియ్యం దిగుబడి, వడ్ల దిగుబడి తగ్గిపోతుంది, ఉత్పత్తి తగ్గిపోతా ఉంది. దేశంలో 140 కోట్ల జనాభా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ పంటలు వండుతాయో పండవో తెలియదు. ఇలాంటప్పుడు మనం ఉన్న బియ్యంని విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తే మనకు ఆహార భద్రతకు ముప్పు ఏర్పడుతుందని చెప్పేసి భారత ప్రభుత్వము బియ్యంపై ఎగుమతి సుంకాన్ని 10% పెంచిందండి. అదేవిధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు క్రైసిస్ వచ్చింది. కారణం ఏంటి? శీతోష్ణ స్థితి. వై? బికాస్ అగ్రికల్చరల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్యూర్లీ నేచర్ అండి. మరి ఈ నేచర్ అనేది ఉంటుంది. మరి ఇటీవల కాలంలో చూడండి, గడిచినటువంటి 15 రోజుల నుంచి అంతకుముందు 15 రోజులు ఎండాకాలాన్ని తలపించింది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా విపరీతమైనటువంటి చలిగాలులు అధికమైనాయి. ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ డౌన్ అయిపోతుందో గోధుమల దిగుబడి తగ్గిపోతుంది, పంటల దిగుబడి తగ్గిపోతుంది. అందువల్ల వ్యవసాయ రంగంలో ఆదాయ వృద్ధి రేట్ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి రైట్ అండి, మొదటిది కరెక్ట్, ఏ అండ్ ఆర్ రెండూ కరెక్ట్. ఏకి ఆర్ సరైన సమాధానం. మరి ఇక్కడ మీరు పరిశీలించండి, ఎంత ఈ అసర్టేషన్స్ ఇవన్నీ ఇస్తే చాలా అవగాహన ఉండాలి సబ్జెక్ట్ పైన, విశ్లేషణ ఆధారంగా ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. ఏదో ఫ్యాక్ట్ ఓరియంటేషన్ చదువుకుంటే మాత్రము ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో మెయిన్స్కి క్వాలిఫై కాలేమండి. మరి 22వ క్వశ్చన్ చూడండి. 22 క్వశ్చన్లో ఒకటి వచ్చినాడు, మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్. హియర్ ది గివెన్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్: ట్రేడ్, వాటర్ సప్లై, ఫిషరీస్, జీడిపి. ఓకే, ట్రేడ్ మీన్స్ ప్రైమరీ సెక్టారా, సెకండరీ సెక్టార్, సర్వీస్ సెక్టారా, సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషనా, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టారా? ట్రేడ్ ఈజ్ ఏ సర్వీస్ సెక్టార్. ఓకే, వాటర్ సప్లై, irrigation is the industrial sector. Means industrial sector consists of construction, manufacturing sector, electricity, gas supply, irrigation, water supply. But frequently, actually the right word is irrigation. But frequently some authors, some people, some economists used as water supply instead of using as irrigation, so that irrigational projects are having industrial status. This is the right one. Fisheries, primary sector. GDP, Central Statistical Organization. As of today, no central statistical organization is there, NSO is there. Okay, right, whatever it may be, it is the right answer. Okay, you take A. A is a trade. Okay, right. B, water supply, industrial sector, industrial sector. C, fisheries, primary sector. D, GDP, Central Statistical Organization. This is the right answer. So when a candidate is having a clarity about the structure of the Indian economy, then only you can write answer. Indian economy. Okay, in the year 1954, the CSO divided the Indian economy
as 8 industries. The 8 industries further divided as 15 economic activities. The 15 economic activities further regrouped as 3 sectors: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. According to the 2011-12 base year prices, CSO divided the Indian economy as 8 industries. The 8 industries further classified as 15 economic activities. These 15 economic activities grouped as agriculture sector, industrial sector, and the service sector. So primary sector, agriculture crops, fisheries, livestock, forest and logging, mines and quarries. Secondary sector, construction, irrigation, water supply, and electricity, and manufacturing one. The trade is a service sector. Okay, right. Trade is a service sector. Water supply is a industrial sector. Fisheries is a primary sector. And then who calculated the national income in India? Central Statistical Organization. As of today, Central Statistical Organization merged into the NSO. So when the candidate having this concept, automatically selected this one. Though it is a simple question, somewhat a tough one to select the right answer. సో ఇదేనండి, ఇక్కడ వ్యాపారము, నీటి పంపిణీ, మత్స్య సంపద, జీడిపి. ఇక్కడ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి పెద్ద సమస్య అమ్మా. ఈ గూగుల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ సమస్య వచ్చింది. ఎలా ఉంటుంది అంటే, మీకు ఒక అంశం చెప్తాను చూడండి. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటామండి. దాన్ని తెలుగులో ఏమంటామంటే మూలధన వ్యయము. ఈ గూగుల్ని అడగండి, రాజధాని వ్యయము అంటాడు. ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయి. ఇక్కడ కూడా అదే సమస్య వచ్చింది. వాటర్ సప్లై అంటే నీటి సరఫరా అని రావాలమ్మా. నీటి పంపిణీ అంటుంది. అలాంటప్పుడు మనం నీటి సరఫరా అని కనుక్కుంటాం, నీటి పారుదల అని చదువుకుంటాం. నీటి పంపిణీ అంటే ఏంటిరా అని డౌట్లు వస్తుందండి. అందువల్ల ఈ గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ వచ్చిన తర్వాత తెలుగు మీడియం వాళ్ళ పరిస్థితి గోదాట్లో పడినట్లుందండి. రైట్, వ్యాపారము, నీటి పంపిణీ, మత్స్య సంపద, జీడిపి. మరి వ్యాపారం ఏది? సేవా రంగం కింద వస్తుంది. నీటి పంపిణీ, నీటి పారుదల ఏమిటి? పారిశ్రామిక రంగం వస్తుంది. మత్స్య సంపద, చేపల పెంపకం అనేది ప్రాథమిక రంగం పొందింది. జీడిపిని గణన చేసేవాళ్ళు ఎవరు? కేంద్ర గణాంక సంస్థ. ఆన్సర్ ఏమిటి? ఈ 2 అనేది ఆన్సర్ కింద వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ ఇది రాయాలంటే ఏంటమ్మా? ఆ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థని తాజా గణాంకాల ఆధారంగా 2011-12 ఆధార సంవత్సరం ఆధారంగా శ్రేణుల ఆధారంగా చూస్తే కేంద్ర గణాంక సంస్థ 8 పరిశ్రమలు, 8 పరిశ్రమలను 15 ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, 15 ఆర్థిక కార్యకలాపాలను 3 రంగాలు: వ్యవసాయ రంగం, పారిశ్రామిక రంగం, సేవా రంగం. మరి జాతీయ ఆదాయాన్ని లెక్క పెట్టడానికి ఈ విధంగా CSO వర్గీకరణ చేసింది. ఆ స్ట్రక్చర్ అంతా చదువుకుంటే ఆటోమేటిక్గా దీన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ మీద పోయినాడు. Which of the following is not included in national income? So here for alternatives: wage and salaries, tax revenue, interest received from public debt, profits of public sector undertakings. Out of these 4 alternatives, which is not included in national income ani annadu. Okay, as according to wages and salaries. Wages and salaries. So wages and salaries are economic payments. They are included in national income. Tax revenue. According to the national income theories. According to national income theories, tax revenue is a non-economic payment. So that as per microeconomic theory, the tax revenue not included in national income. But recently, the government of India adopted new methodology for estimating national income in India.
So according to the 2011 and 12 base year series, the government of India included tax revenue into the national income. But according to the microeconomic theory, national income theory, the tax revenue should not calculated in national income account theory. Why? Because when you are paying the taxes, automatically your income is audited. Suppose if we added the tax revenue into the national income, it becomes a double counting. That's why, according to the national income theory, you should not taken into consideration tax revenue. But in practical, you can take it. As of today, almost all European countries and USA and other countries are also taking tax revenue into national income on the basis of the these guidelines. Even Government of India and CSO taken into consideration tax revenue from 2011-12 base year series. So that as of today, tax revenue also included. Interest receipts from public debt. The interest receipt on public debt should not taken into consideration. Profits of the public undertaking. This can also be. Answer is interest receipts from public debt. ఇక్కడ జాతీయ ఆదాయంలో చేర్చని విలువ ఏమిటి? వేతనములు, జీతభత్యాలు, ఆర్థిక చెల్లింపులు తప్పనిసరిగా చేర్చాల్సిందే. పన్ను ఆదాయము, పన్ను రాబడిని జాతీయ ఆదాయ సిద్ధాంతం ప్రకారం చేర్చడానికి వీలు లేదు. అయితే ఇటీవల కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి దేశంలో కూడా పన్ను రాబడిని జాతీయ ఆదాయంలోకి చేర్చుతున్నారు. అందువలనే సిఎస్ఓ కూడా 2015లో ఆధార సంవత్సరాన్ని 2011-12 ఎంపిక చేసుకొని ఐఎంఎఫ్, వరల్డ్ బ్యాంక్, యూరోస్టాట్, యుఎస్ఏ గైడ్లైన్స్ ఆధారంగా సుందరం కమిటీ సిఫార్సుల ఆధారంగా భారతదేశంలో నూతన పద్ధతి ద్వారా జాతీయ ఆదాయాన్ని అంచనా వేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు ప్రధాన వృద్ధి రేటుని, జాతీయ ఆదాయాన్ని అంచనా వేసేటప్పుడు ఫ్యాక్టర్ ప్రైస్ కాకోకుండా మార్కెట్ ప్రైసెస్ తీసుకుంటున్నాం కనుక పన్ను ఆదాయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నారండి. సిద్ధాంతం ఎప్పుడో 18-19 శతాబ్దాల సిద్ధాంతాల్లో తీసుకోలేదు, కానీ ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నారు. మరి ప్రభుత్వ రుణంపై వచ్చు వడ్డీ రాబడులు, ప్రభుత్వ రుణంపై చెల్లించే వడ్డీ రాబడులను తీసుకోకూడదమ్మా. ఇది రైట్. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల లాభాలు, బట్ ఏదంటే ఇది దీన్ని. సో ఇదండి. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అప్లికేషన్ పార్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కేవలం మైక్రో ఎకనామిక్ థియరీ అంటే తీసుకోకూడదు అనుకుంటాం. ఈ రెండు ఇచ్చినారు, ఏది కరెక్ట్ అంటాడు. బట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చినటువంటి ట్రెండ్స్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటే తప్పనిసరిగా పన్ను రాబడిని తీసుకోవాలా. మరి సిద్ధాంతం అయితే ఒప్పుకోదండి, ఆచరణలో తీసుకుంటున్నాం. ఆన్సర్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్. మరి ఇక్కడ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ, జూట్ ఇండస్ట్రీ, ఆయిల్ రిఫైనరీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ. మరి ఇక్కడ ఇచ్చినారు, అవి ఎక్కడ ఉన్నాయండి? వన్ ఈజ్ పెరంబూర్, జంషెడ్పూర్, కోల్కతా అండ్ బరౌని. నౌ యూ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్. ఈ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ లో ఏమిటి? ఓకే, ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ, ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ. సో జంషెడ్పూర్ అండి. సో ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ, జంషెడ్పూర్. Then jute industry, the first iron and steel industry established in Jamshedpur in the year 1907-1908. TISCO, Tata Iron and Steel Company, established iron and steel industry in Jamshedpur. Jute industry, the first jute industry established in Kolkata. So that is another one is oil refinery. So the first oil refinery established in Barauni. Integral coach factory, Perambur. So in first 5-year plan, integral coach factory, for integral coach factory laid a foundation stone at Perambur. So multiple choices, 1. Okay, the first iron and steel industry established by TISCO at Jamshedpur. The first jute industry established at Kolkata. The first oil refinery established at Barauni. Then in first 5-year plan,
Government of India laid foundation stone for the construction of integral coach factory at Perambur? Answer is 1. సో ఇక్కడ తెలుగులో చూస్తే క్రింది వాటిని జతపరచుము అంటాడు. ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమ 1907-1908లో టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ జంషెడ్పూర్ నందు, టాటా టిస్కో వాళ్ళు జంషెడ్పూర్ నందు ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమను స్థాపించడానికి శంకుస్థాపన చేసినారు. జనపనార పరిశ్రమను మొట్టమొదటిసారిగా కోల్కతాలో స్థాపించినారు. చమురు శుద్ధి కర్మాగారాన్ని బరౌని వద్ద ఏర్పాటు చేసినారు. దెన్ ఇంటిగ్రేటెడ్, చూడండి, రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అంటాడు. ఈ గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇట్లానే ఉంటుందండి. ఇంటిగ్రేటెడ్ రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ, సమగ్ర రైలు భోగి పథకము అని అంటున్నాడండి. గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇలానే ఉంటుంది. అంటే దీన్ని వచ్చేసి మొదటి ప్రణాళికలో దీన్ని స్థాపించడానికి పెరంబూర్ వద్ద శంకుస్థాపన చేసినాడు. మరి మల్టిపుల్ చాయిస్ వచ్చేసి ఏమిటి? ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమ ఎక్కడమ్మా? జంషెడ్పూర్. దెన్ 1 ఇది కరెక్ట్, ఇక్కడ వచ్చింది. బి అనేది చూడమ్మా, జనపనార పరిశ్రమ కోల్కతాలో, ఇది కరెక్ట్. చమురు శుద్ధి కర్మాగారం బరౌని, ఇది కరెక్ట్. సమగ్ర రైల్వే భోగి కర్మాగారం ఇక్కడ. సో ఆన్సర్ ఈస్ 1. When central bank increases the cash reserve ratio, it leads. When Reserve Bank of India enhance the cash reserve ratios, what happened? Fall in money circulation. Okay, right answer. Low demand for goods and services, rise in purchasing power of the people, rise in banks lending capacity. Whenever the Reserve Bank of India, central bank, enhance the cash reserve ratio for curbing or check the inflation, what will happen? Whenever the cash reserve ratios enhanced by the Reserve Bank of India, then some portion of the deposits transferred from commercial banks to the Reserve Bank of India. Whenever the Reserve Bank of India enhance the cash reserve ratio, some portion of the bank deposit transferred from commercial banks to the Reserve Bank. Automatically, the purchasing power of money, the lending capacity of the commercial banks declines, or liquidity assets of commercial banks declining. Whenever the liquidity assets of the commercial banks declines, automatically they are lending more and more, they are lending less and less money to the public. As a result, the money circulation decreases, money circulation declines. And whenever the money circulation declines, the demand for goods and services also decreases. And this is the 1 and 2. Okay, here rise in purchasing power of the people. The purchasing power of the people not increases. Rise in banks lending capacity. The banks lending capacity declining. Among these 4 alternatives, 1 and 2, 3, 1 is the right one, 3 is the wrong one, 4th one is wrong one. So is the wrong one. See, 1 is the right answer, 2 is the right answer. Fall in money circulation, low demand for goods and services, 2 is the right answer. 1 and 2, 1 and 3 are the wrong answers, only 2, 1 and 4. The correct answer is 2 nandi. The correct answer is 2. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ మనం తెలుగులో చూస్తాం చూడండి. కేంద్ర బ్యాంకు నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని పెంచితే ఏం జరుగుతుంది అని అంటాడు. మరి ద్రవ్యోల్బణం ఉన్నప్పుడు ఈ ద్రవ్యోల్బణాన్ని తగ్గించడానికి కేంద్ర బ్యాంక్ అనేది సిఆర్ఆర్ నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని పెంచుతుంది. ఎప్పుడైతే, బాగా వినండి, ఆన్సర్ ఏంటనేది మీరే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే దేశంలో ద్రవ్యోల్బణపు ధోరణులు ఉన్నాయో అలాంటి పరిస్థితుల్లో కేంద్ర బ్యాంక్ అయిన రిజర్వ్ బ్యాంక్ నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని పెంచుతుంది. నగదు నిల్వల నిష్పత్తిని పెంచితే వాణిజ్య బ్యాంకుల వద్ద ఉన్నటువంటి డిపాజిట్లలో ఎంత శాతం అయితే పెంచుతారో ఆ మొత్తం వరకు కొంత నగదు అనేది
వాణిజ్య బ్యాంకుల నుంచి కేంద్ర బ్యాంకుకు బదలాయింపు జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే కేంద్ర బ్యాంకుకు బదలాయింపు జరుగుతుందో వాణిజ్య బ్యాంకుల దగ్గర నగదు నిల్వల సామర్థ్యం, అంటే అప్పు ఇవ్వడానికి సామర్థ్యం అనేది తగ్గిపోతుంది. అంటే నగదు ఆస్తుల పరిమాణము తగ్గిపోతుంది. నగదు ఆస్తుల పరిమాణం తగ్గిపోతే వాణిజ్య బ్యాంకులు తక్కువ పరిమాణంలో అప్పిస్తారు. వాణిజ్య బ్యాంకులు అప్పిచ్చే పరిమాణం తగ్గిపోతే మరి సిద్ధాంతం ప్రకారము మనీ సప్లై అనేది తగ్గుతుంది. ఇది రైట్ ఆన్సర్. ద్రవ్య చలామణి అనేది తగ్గుతుంది, రైట్ ఆన్సర్. అదేవిధంగా ప్రజల దగ్గర డబ్బు అనేది లేకపోతే, మనీ సప్లై అనేది లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా వస్తు సేవలకు గిరాకీ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే. మరి ప్రజల దగ్గర డబ్బే లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర కొనుగోలు శక్తి సామర్థ్యం అనేది తగ్గిపోతుంది, ఇక్కడ పెరుగుతుంది. 3 రాంగ్ ఆన్సర్. 4 బ్యాంకులు అప్పిచ్చే సామర్థ్యం. బ్యాంకుల దగ్గర ఈ నగదు నిల్వల నిష్పత్తి ఎక్కువ కావటం వల్ల ద్రవ్యత్వ ఆస్తులు తగ్గిపోతాయి. ఉదాహరణకి నగదు నిల్వల నిష్పత్తి 4 ఉందనుకోండి, మరి ఎస్ఎల్ఆర్ వచ్చేసి 20 ఉందనుకోండి, 24 అవుతుంది. 24 అయినప్పుడు ఎంత? 100% డిపాజిట్స్ అయితే 76% ఉంటుంది. మరి అలాంటి సందర్భంలో దీన్ని 6% చేసినారు, ఇది 26% అయింది, 20%, టోటల్ 26% అవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా చూడండి, ఇది 24 పోతే 76% అవుతుంది, 26 అంటే 74% అవుతుంది. అంటే వాణిజ్య బ్యాంకుల దగ్గర అప్పిచ్చేకి డబ్బుల పరిమాణం అనేది తగ్గిపోతుంది. తగ్గిపోయినప్పుడు వాటి యొక్క అప్పిచ్చే సామర్థ్యం ఎలా పెరుగుతుంది? ఈ 2 కూడా రాంగ్. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమిటి? ఇది అండి. ఇలా విశ్లేషించుకోవాలా. ఇది ప్యూర్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ అండి. అందువల్లే మరి ఇటీవల కాలంలో ప్రశ్నలు అడిగే సరళి మారుతా ఉంది కాబట్టి అభ్యర్థులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఫ్యాక్ట్ ఓరియంటేషన్ కి విస్మరించి కాన్సెప్ట్ ని చదువుకుంటే ప్రిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అయినా అంటే మెయిన్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా సాధించడానికి అవకాశాలు అనేటివి ఉన్నాయి. మరి స్టాచ్యుటరీ లిక్విడిటీ ఈజ్ టు బి మెయింటైన్డ్ బై బ్యాంక్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్, gold, unencumbered investment in special instruments, priority sector loans. Here, SLR has been maintained by commercial banks in the form of cash, gold, unencumbered investments in special instruments, priority sector loans. So, out of 4 alternatives, which alternatives are the కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అని అడిగినాడు. ఓకే, అకార్డింగ్ టు మై ఒపీనియన్, సో ఎస్ఎల్ఆర్ సమ్టైమ్స్ ద కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఆస్క్ దట్ ప్రిజర్వ్ యాజ్ ఎ క్యాష్. సి is the right answer. And another one is 2. Sometimes the Reserve Bank of India directed the commercial banks maintained gold. And third one is purchased the government securities, then unencumbered securities. So 4th is the right answer. మరి here we are going to discuss in Telugu. మరి చట్టబద్ధ ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తి ఎస్ఎల్ఆర్ నిధులను వాణిజ్య బ్యాంకులు ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలా అని అడిగినారండి. ఎస్ఎల్ఆర్ నిధులను అంటే ఎస్ఎల్ఆర్ నిధులు అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఆర్? స్టాచ్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో, చట్టబద్ధ ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తి. రిజర్వ్ బ్యాంకు ఏ రేటును నిర్ణయిస్తే ఆ రేటు ప్రకారము ప్రతి వాణిజ్య బ్యాంకు తమ డిపాజిట్లను ఆర్బీఐ చెప్పిన చోట పెట్టుబడిగా పెట్టాలి. అకార్డింగ్ టు ది స్టాచ్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో, దెన్ every commercial bank must deposited their deposits as per the directions of the Reserve Bank of India. Sometimes the Reserve Bank of India asked the commercial banks keep some portion of SLR funds as a cash. If the Reserve Bank of India directed the commercial banks maintain SLR as a cash, every commercial bank must maintain SLR funds as a cash. Sometimes the Reserve Bank of India directed to the commercial bank to maintain SLR in the form of gold. So you have to maintain it. Sometimes the government of Reserve Bank of India directed to the commercial banks purchase the treasury bills and other bills of the government of India and state governments. These called as అన్ఎన్కంబర్డ్ సర్టిఫికేట్స్. ఇలా పెట్టాలనుకుంటే ఈ 3 బంధాల్లో పెట్టుకోవచ్చు.
చట్టబద్ధ ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తి అంటే ఆర్బీఐ ఆదేశించిన విధంగా నగదుగా పెట్టుకోమంటే నగదుగా పెట్టుకోవాలా, బంగారంగా పెట్టుకోవాలంటే బంగారం పెట్టుకోవాలా, ప్రభుత్వపు సెక్యూరిటీల్లో పెట్టమంటే పెట్టుబడి పెట్టాలా, ప్రాధాన్యత రంగానికి రుణం ఇవ్వమందండి. ఇక్కడ మాత్రమే పెట్టుబడులు పెట్టమంటుంది. కాబట్టి 1, 2, 3 కరెక్ట్. ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్స్ ఆలోచించండి ఎలా ఎంత స్టాండర్డ్గా ఇచ్చాడు. అఫ్ కోర్స్ ఎవరైతే కాన్సెప్ట్ పైన అవగాహన ఉంటుందో వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తారండి, నో డౌట్ అట్ ఆల్. గిల్డ్ ఎడ్జ్డ్ మార్కెట్ కంప్రైజెస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ మార్కెట్, డెరివేటివ్ మార్కెట్, క్యాపిటల్ మార్కెట్, ట్రెజరీ బిల్ అండ్ గవర్నమెంట్ మార్కెట్. Capital market. So the capital market divided as 4 types. One is gilt-edged markets, government securities market, developmental financial institutions, and non-banking financial companies and NBFCs. Gilt-edged market means it is a government securities market, and a government securities market where the government of India or the union or the state governments issued bonds for a period of 2 years to 10 years or 12 years and direct and send to the Reserve Bank of India for auctioning it. Then Reserve Bank of India auctioned on behalf of the government of India and the concerned state government. In that auction, everyone, the commercial banks or financial companies or families or companies which are having a surplus funds, they can purchase it. So this is the gilt-edged market consists of capital market. అయితే ఇక్కడ మీరు ఒక అంశాన్ని చూడండి, gilt-edged మార్కెట్ ఇమిడి ఉన్నది అంటే మూలధన మార్కెట్ అని ఆన్సర్ చెప్తానండి. ఎందుకంటే మూలధన మార్కెట్ని దీర్ఘకాలిక మార్కెట్ అని అంటారు. ఈ మూలధన మార్కెట్ని 4 రకాలుగా వర్గీకరిస్తారు. గిల్డ్-ఎడ్జ్డ్ మార్కెట్ అంటాడు, పారిశ్రామిక సెక్యూరిటీల మార్కెట్ అంటాడు, అభివృద్ధి విత్త సంస్థలు అంటాడు, బ్యాంకింగేతర విత్త సంస్థలు అంటాడు. గిల్డ్-ఎడ్జ్డ్ మార్కెట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతితో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ దీర్ఘకాలిక రుణాలను పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతితో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 2 సంవత్సరాల నుంచి 10, 12, 13, 14, 15 సంవత్సరాల కాల వ్యవధితో ప్రామిసరీ నోట్లు జారీ చేస్తారండి. ఒక్కొక్క ప్రామిసరీ నోటు యొక్క ముఖ విలువ వచ్చేసి 1000 రూపీస్ ఉంటుంది. వీటినే ప్రభుత్వపు సెక్యూరిటీలు అని అంటారు. ఈ విధంగా జారీ చేసి అమ్మి పెట్టమని కేంద్ర బ్యాంకుకు పంపుతారు. మరి కేంద్ర యూనియన్ గవర్నమెంట్ కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ద్వారా కానీ పంపినటువంటి ఈ బాండ్లను ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున లేక కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఎవరు వేలం వేస్తారంటే రిజర్వ్ బ్యాంకు వేలం వేస్తుంది. ఆ వేలంలో దేశంలో ఉన్నటువంటి ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ కానీ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కానీ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ కంపెనీస్ కానీ సర్ప్లస్ ఫండ్స్ కలిగినటువంటి ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు, ఫ్యామిలీస్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు. మీకు ఇక్కడ ఇంకొక అంశం కూడా చెప్తాను. నిన్ననో మనం చూసాము, డబ్బులు వచ్చినాయి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి డబ్బులు వచ్చినాయి, జీతాలు వస్తాయి అని. ఎందుకంటే మంగళవారం రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 4200 కోట్లకు విలువైనటువంటి ప్రామిసరీ నోట్లను విడుదల చేసింది. ఈ 4200 కోట్లకు విడుదలైనటువంటి ప్రామిసరీ నోట్లలో వీటినే సెక్యూరిటీస్ అంటారు. ఒక్కొక్క దాని ఫేస్ వాల్యూ ఎంత అంటే 1000 రూపీస్. దీన్ని విడుదల చేసి ఎవరికి పంపింది అంటే కేంద్రం యొక్క అనుమతితో చేయాలా, లేకపోతే లేదు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు మోడీ దగ్గరికి వెళ్ళి తెచ్చుకున్నాడు కదా. ఎప్పుడు కూడా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఎక్కడ ఉంటాడు? ఢిల్లీలోనే ఉంటాడు, అప్పులు తీసుకొని రావడానికి. ఈ కేంద్రం ఎప్పుడైతే అనుమతిస్తుందో ఈ 4200 కోట్లకు విడుదలైనటువంటి ప్రామిసరీ నోట్లను లేక బాండ్లను లేక సెక్యూరిటీలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జారీ చేసింది. ఈ జారీ చేసి అమ్మి పెట్టమని రిజర్వ్ బ్యాంకుకు పంపింది. ఈ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏం చేసింది? వేలం వేసింది. ఆ వేలంలో బ్యాంకులు కానీ విత్త సంస్థలు కానీ మిగులు నిధులు కలిగిన సంస్థలు కానీ కొనుక్కోవచ్చు. ఆ విధంగా ఒక గంట లోపల 2-3 గంటల్లో అమ్ముడు పోతాయండి. ఈ అమ్ముడు పోయిన తర్వాత ఆ వచ్చినటువంటి డబ్బులు 4200 కోట్లు రిజర్వ్ బ్యాంకులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖాతాలోకి పడిపోతాయి. అప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి జీతాలు ఇచ్చేసారండి. నిన్నటి శాలరీస్ ఇస్తున్నారంటే అదేనండి. మరి దేనికి సంబంధించింది అంటే మూలధన మార్కెట్కి సంబంధించింది. చూడండి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఎంత వివరణ ఉన్నదో మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి అండి. రైట్. అదేవిధంగా
non-performing assets as current banking norms. మరి non-performing assets అంటే, so this is a loan which is due during the last 90 days. According to the 2010 acts, the loans are, if any loan are not repaid within 90 days, such a loan identified as a non-performing assets అని అంటారు. ఓకే, నిరర్ధకపు ఆస్తులు ప్రస్తుతం బ్యాంక్ నిబంధనల ప్రకారము నిరర్ధకపు ఆస్తులు అంటే ఏమిటి? మరి 2010లో విడుదల చేసినటువంటి అంశాల ప్రకారము 90 పని దినముల లోపల అప్పు వసూలు కాకపోతే అలాంటి వాటిని కేంద్ర బ్యాంక్ అనేది నిరర్ధకపు ఆస్తులుగా పరిగణించింది. ఇది ఆన్సర్. ఓకే, నేమ్ ఆఫ్ ది కమిటీ ఆన్ ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టార్ రిఫార్మ్స్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా in 1991. Okay, Raja Challaya Committee, Suresh Tendul Committee, Committee on Financial Stability, Committee on Financial System. So in the year 1991, Reserve Bank, Government of India constituted Raja Challaya Committee. Okay, banking. Okay, name of the Committee of Indian Banking and Financial Sector Reforms constituted by the Government of India in 1991. Suresh Tendulkar Committee. Then Committee on Financial Stability, Committee on Financial System, Raja Challai Committee. Suresh Tendul Committee, Poverty Estimation Committee, Committee on Financial Stability, Chakravarti Committee, Committee on Financial System, Narasimham Committee. Okay, Raja Challai Committee, Tax Reforms Committee. Answer is 3. రైట్. 1991లో భారత ప్రభుత్వము ఏర్పాటు చేసిన భారతీయ బ్యాంకింగ్ ఆర్థిక రంగ సంస్కరణల కమిటీ. సురేష్ టెండూల్కర్ అంటాడు పేదరికాన్ని అంచనా వేయడానికి, ఆ తర్వాత ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సాధించడానికి సలహాలు సూచనలు. ఇది ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ కమిటీ. సో ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ ది ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ 1991 పివి నరసింహారావు గవర్నమెంట్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ కమిటీ అండర్ ది చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ది Narasimham Committee, Narasimham Committee 1, Narasimham Committee 2, and Raja Challaya Committee. This committee is meant for tax reform, tax system reorganization. Answer is this one. Okay, para banking services including the following: credit card business system, insurance business, and then credit paramilitary personnel and factor servicing. So para banking services included, then credit cards istunnara, but insurance business as on today this one, and another one is factoring services, fourth one. So these 3 are the answers, but the credit to paramilitary personnel is not the one. సో పారా బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, రైట్. పారా బ్యాంకింగ్ సేవలలో ఈ క్రిందివి ఇమిడి ఉంటాయి. క్రెడిట్ కార్డుల వ్యాపారం ఉందండి ఈరోజు, బీమా వ్యాపారం ఉంది, అటు తరువాత ఫ్యాక్టరింగ్ సేవలు అనేటివి ఉన్నాయి. పారామిలిటరీ సిబ్బందికి రుణాలు ఇవ్వటం అనేది లేదు. ఈ 2 కూడా ఉంటున్నాయండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ అనాలిసిస్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, ఓవర్. ఓకే friends, is there any doubts regarding this analysis? Discussion better than analysis. No objection. Okay, right. Thank you, one and all.